Ladies and gentlemen, good morning. Thank you so much for being with us here again today. It's a pleasure to be with you here at MEDays and an honor to moderate today's discussion on migration and security in a fragmented world. So before I give you the pleasure and honor of our distinguished guests and panelists, I just want to frame our conversation for this morning with a few simple facts, 3 facts that kind of help us step back from the noise and a lot of the misconceptions, which you'll hear about in a few moments. But the first is that migration is not exceptional. It's normal. Today, only 3.6% of the world's population are on the move and live outside of their country of birth. That means around 96% of the world's population is not migrating. So the idea that we live in a world of unprecedented movement is a political narrative. It's not a statement of reality. The second is that when people do move, they overwhelmingly move within their region, especially in Africa. Something that we don't often hear about when we turn our news channels on. More than 70% of African migrants or African migration is intra-African. So far from the images that dominate European politics, we see corridors in West Africa up through the Sahel into North Africa. It's not purely a European dynamic. And third, treating migration as a security threat has not reduced irregular flows, but it has empowered smugglers. According to IOM, restrictions and border externalization has pushed immigrants into more dangerous routes, increasing the profits of transactional and transnational movements and illegal smuggling rackets. That is one of the biggest issues that we face today. It's an estimate that 30 to 40% of the past decade have seen these legal pathways close and illicit markets open. So that is really the conceptual framework, the intellectual scaffolding, if you will, for our conversation today. And I think the deeper question is going to be, how do we govern mobility in a way that protects people, reduces insecurity, and strengthens cooperation rather than fragmentation, to take a lead from our colleagues at MEDays and at Amadeus, who have framed our conversation today. Morocco, the host country, has demonstrated that a human-centered strategy is possible through the National Immigration and Asylum Strategy of 2013 and the African Migration Observatory here in Rabat. Morocco has shown that dignity, development, and security do not have to be competing agendas. They can reinforce each other. But globally, we still face that major challenge that institutional or international institutions are still struggling with. So in the gap between what states promise and what migrants experience, criminal networks thrive, fear spreads, and cooperation has become increasingly harder. So I think that gives us a great framing and a great place to begin, because we have an extraordinary group of speakers today with us: ministers, diplomats, scholars, humanitarian leaders, 17 people that are sitting around the table. Many around are going to be eager to hear what you have to say. So to keep this dynamic, we're going to start with a short opening question for everyone and then dive deeper in the second round. But in the first round, we just want to start with a simple question. What is the biggest misconception about migration today from your perspective? I'm going to give the floor to our friend, Mr. Ibrahim. Thank you, Abdurrahman. Thank you. 1 minute is yours. Merci, shukran ya Oustad Anas. Je vais parler en français, je vais essayer de tenir les minutes, j'ai démarré mon chronomètre. Je vais parler de 3 choses: les visas, les prévisions de l'ONU et la question climatique. Tout est lié. L'ONU prévoit à l'horizon 2035 environ 200 à 220 millions de migrants consécutives à la question climatique. Donc je passe au second point, parce que les changements climatiques auxquels nous sommes déjà confrontés vont pousser
des populations à migrer, non pas pour aller chercher un meilleur ailleurs, mais simplement pour tenter de se préserver. Ça, c'est une question nouvelle qui n'existait pas au préalable. Au préalable, on avait une migration de travail ou une migration dite économique selon les concepts définis par les Nations Unies. Aujourd'hui, nous avons des migrants qui tentent ou qui fuient la montée des eaux, par exemple, et on en a des exemples aujourd'hui tous les jours, la semaine dernière encore, avec ce qui s'est passé au Vietnam. La question des visas, on voit aujourd'hui que l'Europe, puisque c'est ce qui est le plus proche de chez nous, est une forteresse parce que la politique des visas, y compris dans une région dans laquelle, je parle ici du Maghreb, dans laquelle l'Europe et notamment la France. I'm very sorry to cut you. I'm so sorry because we're going to have to be in a rush. We'll come back to your thoughts shortly. Marissa, please, the floor is yours. Thank you very much. It's a pleasure to be here. To very quickly answer your question, and I think you alluded to it in your introductory remarks, Anas, the greatest misconception about migrants and migration is that it is a security threat. It is securitized. Migrants are seen as potential criminals, terrorists, job takers. And of course, that absolutely feeds into political narratives. We see it here in Europe. We've seen this as a prominent theme in the US presidential election just last year. And so this is really about how the narrative is formed and how political elites, but particularly with the far right, exploit this issue for their own purposes. The other stories that we would like to highlight, which are more positive about their economic contributions and what they contribute to society, is of course very often either disregarded or do not come to the surface. But we have various examples, particularly in Europe. Brexit is one, for example, that highlighted or weaponized migration, and I think this is the biggest misconception. Thank you. Thank you so much, Marissa. I'm going to move to my left to Dr. Abdelhadi Lahwej from Libya. Please, the floor is yours. بشكل مباشر حول قضية الهجرة. أعتقد أن المشكل الأساسي في الهجرة أو في سوء الفهم هو أن المقاربة التي يحاول أن يفرضها الأوروبيين هي مقاربة أمنية. المقاربة الأمنية هي مقاربة فاشلة بكل المقاييس، لأن المقاربة الأمنية أثبتت فشلها، ويريد الأوروبيون منا في الضفة الشمالية في أفريقيا يريدون مننا أن نكون شرطيا لهم في المتوسط. سوء الفهم الآخر الثاني أن الهجرة نحن اليوم نعالج نتائج لا نعالج أسباب. لماذا وجود أعداد كبيرة من المهاجرين؟ وجود أعداد كبيرة من المهاجرين نتيجة انتشار الحروب، نتيجة النزاعات، نتيجة غياب الحوكمة، نتيجة جملة من الأشياء التي تفتقدها بعض الدول الأفريقية نتيجة تدخل الدول الغربية والتدخل في سياسات الهيمنة والاستعمار في الدول الأفريقية، مما زعزع الاستقرار في الدول الأفريقية مثل ما حصل في النيجر وفي تشاد وفي بوركينا فاسو. وبالتالي نعتقد أن المشكل الأساسي هو يجب معالجة أسباب الهجرة وليس نتائج الهجرة، والمعالجة يجب أن تكون ضمن مقاربة تنموية تشترك فيها الأطراف الثلاثة. لم يحصل أن اجتمعت الأطراف الثلاثة، دول المصدر ودول العبور ودول المقصد لمرة واحدة. وإحنا بالتالي إحنا تبنينا في الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة محمد تبنينا مقاربة شاملة من خلال تبني إعلام بنغازي اللي ممكن نبعث لكم صورة منه. شكرا. Thank you very much, Dr. Abdelhadi. We're going to move on to Mr. Badaki Albert Bahimi. The floor is yours. Merci, je vais être très bref sur le sujet. D'abord, la mauvaise idée reçue sur la migration, c'est le fait même de penser que le migrant est acteur de la migration. Or, le migrant n'est pas acteur de la migration, le migrant en est la victime. Partons du postulat que chaque être humain est profondément attaché à son lieu de naissance. Il ne peut prendre la voie de la migration que contraint. Contraint par quoi?
par un certain nombre de facteurs qui ne sont pas sous le contrôle du migrant. Comment adressons-nous les facteurs qui poussent à quitter son lieu de vie pour aller ailleurs? Voilà la question qu'il faut se poser préalablement. Merci. Thank you so much for being so brief and straight to the point. Mr. Sid'Ahmed Ile Mohammed Znagui, the floor is yours if you're here to join us. Not sure if we have His Excellency with us. Is he here? تعرف ما سمعتكش. سامحنا. والله تفضل. لا تحلك. تفضل. Pour ma part, je dirais tout simplement que les migrations ne sont pas nouvelles et que l'histoire du monde est jalonnée de migrations et que la configuration actuelle du monde est faite et le résultat des migrations à travers l'histoire. Ça, il faut partir de ce principe. Deuxièmement, je dirais que le traitement sécuritaire de la migration illégale est une grande erreur, sinon une faute, et n'arrivera jamais à résoudre le problème de la migration. Troisièmement, je dirais et j'affirmerai qu'en Afrique, 20 millions d'Africains vivent dans un pays africain qui n'est pas leur pays d'origine et qu'ils vivent bien et que ça constitue 30% des effectifs globaux de la migration de l'Afrique vers l'Europe. Donc, et quatrièmement, je dirais tout simplement qu'il n'y aura jamais d'îlot de richesse dans un océan de misère et de pauvreté. Je vous remercie. Thank you very much. We'll move on to our next panelist, Mohammed Amin Awad. Thank you. Thank you very much. Good morning, colleagues. Very important issue. I think the whole issue of migration security, there are two complex topics that have always been intertwined. I think today we are in a major transition. The global actors, the very global actors that once guided the international order, I think are no longer interested in their role. Norms and principles that came out of the system are under strain. And therefore, one cannot speak of a migration system or rules or an order. I think open conflicts, depreciation in respect of sovereignty across the globe are making the international system more hostile to even legal migration pathways, while exacerbating illegal flows and push factors. Misunderstanding between migration, illegal migration, asylum, and legal pathways. I think for better and worse, we are watching a system that dies and new global order emerges. We have to see what it is really. The world is in flux, there's confusion. This doesn't mean all problems will disappear. In fact, they will only become more pressing. Thank you. Wonderful. Thank you. We'll move on to our next speaker, Mohammed Abdelrazak Mohammed. Please, the floor is yours. Thank you. I will not repeat what was already being said, but the consensus here is that migration is not the crisis. Mismanagement is the crisis, and that mismanagement has caused polarization, radicalization, and dehumanization. When my own country's government collapsed, I became a migrant in the United States. When I stayed connected to my communities back at home and became a member of the diaspora. When the United Nations hired me to come back to work in my own country, I became an expat. So the language here itself, and the kids who are leaving today and dying in the high seas are looking for nothing more but just that. Today I'm an African living transnationally. I have the mobility, and it is what it is. Thank you. Wonderful brief comment, straight to the point. Appreciate it. Mira, please, the floor is yours. Thank you so much. I think that one of the biggest challenges is that migration is seen by many political systems as a tool for creating fear. And when you create fear, you govern, in a sense, those who don't have enough information, those who are easily polarized. This is one big thing. And the fragmented approaches which are taking place all across the world now
are not going to do anywhere. Otherwise, the real success stories happened when there were a certain coordinated regional framework from early warning systems, border management, regional funding. That's the only way through which the approach to the migration crisis was a proper approach. So one big challenge here also is, in such fragmented world, where do the international order, the pacts, everything that we reached and had a consensus on could go into implementation? So in brief, how the politicians and the world leaders, today's leaders, see it as a tool to fuel their own political agendas, and seeing immigrants as a curse or a trouble or a security challenge, but it has been all the time an opportunity. It's not about the numbers, it's about the stories, and there are no world leaders who are telling the proper stories. Wonderful. Thank you. So, a really interesting point about this being a tool of fear, and I think it's one that we've now heard around the table. Reinhard, I want to move to you. Reinhard. Thank you so much. I would also say that migration itself, should not be looked at through the security lens. It's really not linked to terrorism, and people on the move should never be treated as a security threat. What can happen is that the same gaps that affect migration management, weak border governance, fragmented institutions, insufficient information sharing, and limited trust between agencies may also be exploited by transnational criminal networks, or in rare cases, individuals with harmful intent. This is why we should focus the focus should not really be on migration, but on strengthening justice institutions, improving cooperation, and building resilient systems of practitioners. Under the time. Amazing. You can see there's such a pressing time, and I think we have to try and move these points so quickly. Ms. Sadaf Deering, I want to move. Thank you, Anas. Well, one of the biggest misconceptions about migration, at least in Europe, is that it is out of control. And this is not the case. In many cases, migration is not out of control. Irregular migration is really exaggerated in Europe because it gets so much public attention, media attention, as was said. And many people in Europe may think that more irregular migrants are coming than regular migrants, but this is also not true. Numbers show us there are 2 million regular migrants arriving in Europe due to work visas, student visas, and we have about last year, 240,000 irregular detections. This is still not a very small number, but obviously the gap between them is quite huge. Another myth is that you can stop irregular migration by enhancing border management or by fighting smugglers or addressing the root causes. Again, we need a much more comprehensive toolbox here. Just addressing root causes or fighting smugglers will not be sufficient. The fact is that there is labor demand also in Europe, and migrants choose where they go because of these reasons. They know there is demand for labor in Europe, and that's why it's an interesting destination for them. And maybe one last misconception that is not heard very often is that migration is propelled, usually, of course, we think it's propelled by economic reasons, disparities, true, by war, conflict, also true, but there are also several studies that show from Iraq and Pakistan that social freedoms, including sexual freedoms, is a major reason why young males choose to migrate. Sadaf, thank you. Right on the point. We'll move now to Saifullah. So, please. Please. Ministre. Avec votre autorisation alors. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, pour ne pas me répéter, je pense que l'immigration a toujours accompagné l'histoire humaine. En tout cas, pour mon pays, le Sénégal, qui est un pays de départ, parce que beaucoup de nos jeunes sont tentés par l'immigration, ils ne sont pas dans une dynamique sécuritaire. Ils partent souvent pour rechercher une meilleure existence économique. C'est pourquoi vouloir réduire la migration à la seule problématique de la sécurité, c'est occulter profondément sa dimension humaine. Maintenant, toute la problématique doit être centralisée sur le fait qu'on doit concilier sécurité et dignité humaine. C'est ce que je voulais dire en premier. Merci beaucoup. Thank you for being straight to the point. I think this element of human security and dignity has been a point that I think is now coming around the table. We will come
again around for another round of your thoughts, but we will move very, very swiftly to Liliana Smish. Please, the floor is yours. Thank you very much for having me here. Well, of course, migration is part of human life. People move and they always have. And when it happens legally, of course, countries can benefit from it. And let me just quickly comment on a couple of things that were said. First of all, Europe is not a country. It is a group of 27 sovereign countries, just saying. And migrants, of course, choose where they want to go, but the state should have the right to decide whether to welcome them or not. So for me, the misconception is very simple. The irregular migration cannot be stopped. Well, I believe it can. If the borders are respected, laws are enforced, and sovereign nations retain the right to decide who enters. And let me just give you very quickly an example. Hungary has been ordered to pay 200 million euros fine plus 1 million euros for every day of non-compliance because Hungarian state insists on protecting its borders according to its own laws. 1 million euro per day for not opening the borders, but for keeping them controlled. Thank you. Different take on the subject, which is always welcome. Dr. Sid'Ahmed Akshapar. Thank you. So maybe there I can mention, as a sociologist, I can mention three misconceptions. One is migration is not beneficial and a threat to society. That's a misconception. Whereas management of migration is lacking usually, and then integration is again often one-sided. And labor exploitation and disrespect for human dignity of migrants is also are also widespread. And the second misconception is about that migration crisis is a problem of the global north, whereas the burden is usually taken by developing countries. And we still look at migration from a very neoliberal and neocolonial perspective, and that should change. And the third and last maybe misconception is that development drops the pressure of migration, whereas we have seen even in the case of Morocco, Turkey, and other countries, developing countries, you know, once you are, I mean, if you're more developed, there is more tendency to go out. Thank you. Thank you very much. We'll move to our next speaker, Mr. Zahabi Wild Sidi Mohammed, please. The floor is yours. Merci bien. Moi, je vais répondre très rapidement sur la mauvaise perception des migrations, c'est qu'elles sont beaucoup plus vues sous les prismes politiques dans les pays développés, où les migrants sont confondus au danger et à la sécurité. Et on oublie parfois que les migrants, en réalité, le développement même de l'humanité est toujours lié aux grandes migrations. On sait que de l'Europe, les États-Unis ont été créés à partir des Européens qui fuyaient les persécutions religieuses et aussi la crise de la pomme de terre. Et souvent, on sait que l'humanité se développe avec ces migrants. La deuxième perception, mauvaise perception, c'est aussi de croire que la lutte contre les migrations, c'est simplement le volet sécuritaire, alors que la vraie solution devrait se focaliser sur les causes profondes, c'est-à-dire créer des richesses dans les pays où les migrants vont à la recherche d'un meilleur avenir. Et enfin, je vais terminer par une petite histoire africaine. Il y avait quelqu'un qui disait, nous immigrons en Europe pour aller chercher les richesses que les Européens nous ont volées. Merci. A great anecdote to end on. Dr. Jean-Francois Corti, please, the floor is yours. Merci beaucoup. Je parle au nom de Médecins du Monde, une organisation humanitaire indépendante et médicale. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je pense que le plus important, c'est de considérer que, comme la migration fait partie de l'histoire humaine, il faut traiter ce problème avec beaucoup d'humanité, sans dénigrer les questions politiques, voire sécuritaires qu'elle pose. On sait que le tout sécuritaire engendre une augmentation des vulnérabilités, et cela
doit être discuté. On sait que le sujet est instrumentalisé par de nombreux populismes, que les migrants sont souvent les boucs émissaires de maux sociaux, de sociétés qui ont des problèmes qui ne sont pas forcément liés aux migrants, des problèmes sécuritaires ou sociaux. Donc il faut lutter contre le côté bouc émissaire des migrants, lutter contre les stigmatisations envers ces personnes qui souvent participent à des économies locales, formelles ou informelles, et participent à la richesse des pays qui les accueillent et qui, si elles ne les aident pas à s'intégrer, créent les conditions d'une forme d'exploitation moderne. Voilà, les migrants ne sont pas des sous-hommes, et ils ont droit à un respect, à la dignité humaine. C'est pas parce qu'on n'a pas des sans-papiers qu'on ne doit pas être traité comme un être humain normal. Merci. Straight to the point. Last but not least, our dear friend, Dr. Ramadan Abu Jazar, please, the floor is yours. شكرا أنس. لم يكن المهاجرون إلى أوروبا عبئا أمنيا على هذه الدول، ولم يحدثوا أي خطر أمني أو تغيير في هوية هذه الدول. على العكس، المهاجرون أصبحوا جزء من الأمن في هذه المجتمعات، هم جزء من التنمية، من الاقتصاد، وهم جزء من مستقبل وحضارة هذه الشعوب. الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، أكبر دول بناها مهاجرون. لذلك هناك اعتقاد خاطئ أن كل أنواع الهجرة كانت هجرة اقتصادية. هناك أسباب خطيرة وهامة مثل التصحر، جفاف، الكوارث الطبيعية، الحروب أدت إلى هذه الهجرات. المهاجرون هم جزء أصيل من هذا الكوكب، يحق لهم أن يعيشوا في مجتمعات أخرى ويكونوا جزء من الأمن في هذه المجتمعات. شكرا. I want to come back to the round again and start again now, because I think we've had a chance to listen to one another, and this creates a more dynamic atmosphere. You've heard each other's thoughts, so I want to come back to the table, and we'll start again with our dear friend Qadir Abdurrahim. Qadir, vous avez 2 minutes. No, I will not cut you this time because you're my dear friend. I will give you even a little bit extra time. No. Let's try and be respectful to the 2 minutes. I'm very sorry for cutting you. But again, your thoughts now again, and if you have any policy recommendations. شكرا. 10 minutes. شكرا. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La meilleure façon de générer une immigration clandestine, c'est de verrouiller, de cadenasser. Et ça a été beaucoup dit ici ce matin, donc je ne vais pas y revenir, mais la politique des visas telle qu'elle est conçue aujourd'hui, notamment en Europe, favorise le développement parce que dans le même temps, alors que jusqu'à présent, il y avait une diplomatie et des politiques relativement équilibrées entre le Nord et le Sud, entre les intérêts et les questions de sécurité qu'il ne faut pas négliger, je suis d'accord Jean-François. Aujourd'hui, l'Occident contribue au désordre du monde et donc contribue, notre ami libyen disait il y a un instant, que la conséquence directe de la guerre en Libye, ce sont ces dizaines, ces centaines de milliers de migrants qui tentent de fuir vers l'Europe. Donc, encore une fois, la question politique est à prendre, elle est au centre du sujet et elle est à prendre en considération si l'on veut éviter absolument une confrontation avec les populations qui veulent migrer et les populations qui veulent accueillir, parce que sinon, on aura évidemment une confrontation. NS, khalas, shukran. Une recommandation, c'est vrai, merci. Je l'ai noté ici. Sur la question climatique qui nous concerne tous, le nord, le sud, à l'est, à l'ouest, aujourd'hui, il y a pas ou peu de coopération. Nous sommes entrés dans l'ère qui n'est plus un enjeu technologique ou économique, dans l'ère de l'intelligence artificielle qui va poser un problème civilisationnel à l'ensemble de l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? La migration dans un contexte où derrière son ordinateur, on pourra devenir un autre homme, une autre femme, simplement par la volonté ou le fantasme de certains d'obtenir ce qui leur est aujourd'hui inaccessible. Donc je crois qu'il faut qu'on tienne compte de cette dimension qui, encore une fois, peut mettre en péril l'ensemble de la race humaine. Merci, Enes. Marissa, please, the floor is yours.
Thank you very much. I'm going to emphasize two main points which we touched upon in various interventions. The first is the role of narrative. When the narrative is set from the top, and this of course takes, courageous political leadership, where the narrative around migration, forced displacement is either positive or even at best neutral, it does help diffuse loud voices that tend to weaponize and securitize. And I think if we look at the Syrian refugee crisis, and particularly what Angela Merkel did in Germany, it was very intentional, knowing very well what her base felt and thought of the integration of Syrian refugees, or even taking any Syrian refugees. She emphasized very neutral messaging. Germany is strong enough. We can manage this. Going back to the management component, this is our moral responsibility. And in the end, these loud voices were definitely dampened. And in fact, she did not suffer any political losses. If anything, she became even more popular. And there were programs that were launched that focus on the positive aspects of it. And that brings me to the second point, which is the issue of social cohesion, integration, and the impact on host communities. I was born and raised in Jordan, and I've done a lot of work I've done a lot of work with Syrian refugees in Jordan, and one component was that Jordanian children would watch the Syrian refugees carrying these fancy UNICEF backpacks and start saying, "I wish I was a refugee." And that's why the government of Jordan then launched the Jordan Compact, which was very specific to donor communities, that if you're going to give any support to Syrian refugees, you have to as well give support to host communities, because they have their fair share of economic and political challenges. And that's what really worked. So for every project that targeted Syrian refugees going to school, that school was renovated, teachers were trained, it received essentially additional support. So I think those are the two main points, and I think with these come recommendations that we can be more intentional with the narrative, to highlight some of these positive stories about refugees and their contributions, and then integration of host communities into projects so that we lessen these tensions that may arise. Great thoughts. Thank you so much. Mr. Abdelhadi, we'll move to you next, please. The floor is yours. شكرا مجددا. بشكل سريع مرة أخرى، هو لابد من العمل على بناء حوكمة عالمية للهجرة، بمعنى أن القضية الهجرة لا يمكن أن تحل من الجانب الأوروبي فقط، ولا من الجانب الأفريقي فقط، ولا من جانب الدول المتوسطية. إذن لمعالجة هذه القضية واعتبارها ليست مشكلة، هي تحدي وليست مشكلة، ولكن معالجة هذه القضية يجب كل الأطراف في مقاربة شاملة تشاركية، تكون كل هذه الأطراف جزءا من هذه المعالجة ومن هذه الحل. في ليبيا نحن في إعلام بنغازي اللي عقد في 2024 تحدثنا عن 4 مسارات لمعالجة قضية الهجرة. المسار الأول هو مسار التنمية المستدامة، والمسار الثاني هو المسار السياسي، والمسار الثالث هو مسار الأمن والاستقرار، والمسار الرابع هو مسار الاقتصادي الاقتصادي والاستثمار. بالتأكيد لا يمكن الحديث عن وجود مهاجرين كثر دون وجود مشاريع تنموية في دول المصدر. نعتقد أن أهم، بدلا من أن نرسل القوارب والحدود والزوارق، علينا أن نقوم بمشاريع تنموية في دول المصدر. الحكومة الليبية بشكل سريع كمثال، نتيجة الحرب الدائرة في السودان نحن استوعبنا أكثر من 350 ألف مواطن سوداني بدون جوازات سفر، بدون أختام دخول، وتم التعامل مع هذه القضية الإنسانية في إطار دبلوماسية إنسانية قامت بها الحكومة الليبية والقوات المسلحة. تم استيعاب أكثر من 350 ألف، تم توفير ظروف صحية، تعليمية، أمنية لكل هؤلاء المهاجرين أو النازحين. تم بناء 8 مدارس للأطفال السودانيين من أجل تمكينهم من الدراسة. تم توفير تقريبا كل من دخل تم متابعته من الناحية الصحية ومن الناحية التعليمية ومن الناحية الغذائية. وبالتالي الحكومة بذلت جهد كبير في غياب كامل
للجانب الأوروبي في غياب كامل للمنظمات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة، وهناك عمل خجول جدا وضعيف وغير فعال تجاه هذه القضية. وبالتالي الحكومة بذلت جهد كبير وما زال تبذل في هذا الجهد. الآن أيضا هناك برنامج للعودة الطوعية للسودانيين. من يرغب في السودانيين بعد استقرت الأوضاع بعد 15 أبريل 23، هناك اليوم مسجلين عندنا في منصة إلكترونية بالتنسيق مع السلطات السودانية أكثر من 90 مواطن سوداني. نحن نريد من الشركاء الدوليين أن يساهموا معنا في هذا الأمر. آخرا احنا مسألة التوطين هي مسألة مرفوضة، هي مسألة حساسة تمس الأمن القومي الليبي وتهدد الديموغرافيا الليبية. نحن نرفض أن يكون هناك توطين، ولكن أيضا بالمقابل نحن نقبل بتمكينهم من العمل. وبالتالي الحكومة قامت بجملة من الإجراءات كثيرة، فتحت غير المدارس الخاصة بالسودانيين، فتحت المدارس الليبية والجامعات الليبية لكل السودانيين دون شرط وجود الإقامة. لا نشترط الإقامة، لا نشترط ختم الدخول، ومن يريد أيضا أن يغادر البلاد لا نفرض عليه أي رسوم غرامة باعتبارها دخل بشكل غير قانوني. وبالتالي قمنا بمجموعة من الإجراءات، نريد أن نستمر في هذا العمل، ونريد للشركاء الإقليميين والدوليين المملكة وإعلان مراكش. أعتقد كان خطوة مهمة، للأسف لم يتم تفعيله ولم يتم تنزيله كما يجب. شكرا لكم. We'll move swiftly back to yourself, Mr. Sid'Ahmed. Déjà. Moi, je dirais que bon, l'immigration constitue un défi, pas seulement pour les pays de destination, mais pour les pays de départ, pour les pays de transit et finalement pour les pays de destination. Je crois que le monde est devenu des vases communicants en ce qui concerne les personnes. Et de mon point de vue, il doit être des vases communicants dans le sens de la richesse. Parce que si la richesse n'est pas partagée, le flux humain continuera à se déplacer et à s'agrandir. Ensuite, je crois qu'il y a des perceptions, et ça diffère entre les pays de destination. Il y a des perceptions culturelles, raciales. Il y a des pays qui acceptent plus les immigrants que d'autres qui n'acceptent pas pour des raisons religieuses, culturelles et raciales. Donc, il y a un travail aussi de communication à faire dans les pays de destination pour l'acceptation de l'autre. Ensuite, il doit y avoir de l'aide internationale vraiment généreuse pour les pays du départ. Et en ce qui concerne les réfugiés qui sont nombreux malheureusement sur notre continent, ça fait une pression énorme sur les États où ils sont. Et je crois aussi que la communauté internationale a tout intérêt à faire des conditions d'existence acceptables pour les réfugiés dans les pays où ils sont, parce que parfois, les pays d'accueil sont dans des situations très précaires. Et ils ne peuvent pas faire face, même pour leur population, à plus forte raison, pour des populations migrantes ou réfugiées. Je vous remercie. I think we're getting some feedback. Sorry about this. We will move swiftly back to Mohammed Amin Awad. Please, the floor is yours. Thank you. Well, I look at it in this second round as, of course, there are still challenges and opportunities that are emerging. There are challenges that we face. There's seasonal attack on migrants and migration. And that comes usually during these issues are whipped up during of migration, becomes interesting in the news when there are election, when there's transition in political setup in the West in general or the North. These are some of the challenges also. There's the state-centric security concern that we all mentioned. They come to the center stage and to the point where they externalize asylum policies that do hamper a very legitimate international refugee and asylum law. It's mixed up with legal or illegal migration. There is also the whole forced displacement that are increasingly driven by climate change, wars, and other elements that they provide that displacement. There is also opportunities. We know that, and we all agree, and some of us said it, migration is a fundamentally human process. In the global south, there is a room to lead the way in building out new rules and cooperation in an existing system.
Migration also can help reverse stagnating economic growth, as we have seen in some parts. There are some countries that really had a leap in economic growth because of migration, as we all agreed. There is also deglobalization world. We need to empower civil societies and community who deal with this kind of this sector of the population. And we need to also engage and involve non-state actors who also have a say and close maybe to the to these phenomena. Also engage the global media, the oligarch, the de facto rulers, and the global corporation, the private sector, and I think really one has to look at migration with a new set of eyes and a new approach. Thank you. Thank you. You are perfect and right on time. We'll move to our next speaker, Mohammed Abdelrazak. Mohammed, please, floor again is yours. Thank you. I do not have prescriptions, but I think we're still in the midst of diagnosing the problem. And I'd like to pick it up from where Awad left. When we're talking about managing migration, we cannot use the institutions and the laws and the norms set after World War II. We're in a new era. And we have to understand that in today's age, as I said, some of us who migrated in one generation found a way to come back. Whereas in Europe and in America, it is generations after generations that have become. So what happens? The new immigrants, especially those who come from conservative countries and cultures, will not integrate. Let's just take that as a reality to the communities they go to, especially as those communities age and they change, and you see churches being turned into mosques, and people finding ways to combine the new countries that they've come to with their own cultures. It's not going to change. It's going to take generations. But also, as I said before, for someone like me who has worked, got the experience, studied, had a family, and still stayed connected to where I came from, I no longer want to live in America. I want to come back because, especially as we get closer to retirement age, I'm fantasizing that I can live in Somalia, which is not true. So now, this is another dilemma. We have to find, and you find communities like us elsewhere, whether it's UN retirees or other places. I'd like to be called for my expertise and contribute and find a way to live meaningful life, but migration has to change with the times, and we have to think about new ways to come up defining how people move and how we manage. Thank you. It's a really powerful example. Thank you so much for that. And I just want to bring in our colleague, Amir Saber, please. The floor is yours. If you feel like you want to respond to any of the points that you've had around the table as well, I didn't mention this. If you want to respond, please do. If you also have something that you want to say, just raise your tag as well. Please, the floor is yours. All what has been so far is very, very relevant, especially that I'm experiencing it in Egypt myself. You know, Egypt is a very important country when it comes to immigration, as a country that receives immigrants and that exports immigrants and that is as a transit point. But for that actually, amidst the very tough economic situation which we're living, it can't be without international cooperation, without sharing data, not actually dealing with the situation as if there is a fireball that every and each country is just throwing it away from which. Without this international framework of collaboration and mentioning the proper language of this is human mobility. So human mobility has been all the time a fueling aspect for creating civilizations, turning it all the time as a fear point, as a threat
is a core problem. So one of the policy recommendations is establishing a joint Euro-African mechanism for human mobility governance, where the routes, the immigration routes, this is trafficking networks, climate displacement patterns, and food security indicators are really shared. We can't also neglect that climate immigration is something extremely important on the table. The bridges that are set COP after COP are not met. This is a core policy recommendation. We should force the governments, we should force the international players to just play the role which they should do when it comes to the topic of climate migration, food security as well. What we are seeing right now, that the language of sustainable development goals are disappearing. It's disappearing. We are no more talking about investing in food security. We are no more talking about investing in health, food security, educational systems. If in their countries the immigrants find a proper way to live, this is a core solution to what we are seeing now. So you actually make the conditions of the citizens better in their own countries. This is one core thing. And this, again, requires the utmost international collaboration as well. So the framework, the international order are crucial. Expanding the predictable legal pathways as a security an instrument, and creating this joint climate migration resilience fund is also a policy recommendation. Thank you. Thank you so much. We're going to come back to Reinhard. You've heard a lot of the other thoughts as well. So if you want to, even jump in with some of your reactions. I mean, we'd be interested in hearing a European perspective on this as well. But, I think Ramadan was probably the only person that began his, and he came at the end, but he began by saying, migration is making Europe richer. I mean, is that a perspective that you share? And is that something that you, and America and Australia, and, is it something that you share as a perspective? But, give us your thoughts, please. Thank you so much. Yes, it's working. Before I respond to your immediate question, so what I would like to make is the point where migration and security do meet isn't really not the nature of the movement itself, but in the governance challenges around it. Both migration and transnational crime expose weaknesses in borders and cooperation in the functioning of justice institution. And this is where the space where the International Institute for Justice and the Rule of Law, my organization based in Malta, brings relevant experience. We do not work on migration policy, but we do work every day on strengthening the justice chain in areas where cooperation across borders is essential. We support practitioners from Africa in complex cases involving serious transnational crime and terrorism. Many of the pressures shaping migration flows, including conflict, weak institutions, extremist violence, and transnational criminal networks, also define the environment in which the IAJ practitioners work. Looking at the time, I'll skip the examples of the work we are doing, just to mention that as we speak here in Tangier, we are also at the moment working with our partner institute in Rabat, the Institut Supérieur de la Magistrature, in providing training, 5-week-long training for legal practitioners from North Africa and the Middle East on how to prosecute and investigate terrorism. Across all these efforts, the central message is consistent. Effective governance requires strong institutions based in the rule of law. And justice can handle complex border cases, is a system that can fairly manage migration flows, protect vulnerable groups, and address unlawful activities. What is required from our experience? First, trust. Without trust, cooperation is empty. Second, strong institutions based in the rule of law, because rights must be protected when systems are under pressure. And third, regular structured communication between practitioners, because no policy works if the people implementing it cannot speak to each other. Reinhard, no, I want to. Oh, sorry, I'm shouting. I'm not angry. I want to follow up before I let you finish. We heard from Amira that that there's a lack of investment in food security, with a lack of investment even in bandwidth around climate and climate change. How do you train practitioners to deal with something when the international structures are not investing their time in it? So do you think is it putting a bandage on a wound? Is it, from your perspective in your own subject field, how do you feel about that? Gladly, the area we are working on, countering terrorism in line with the rule of law, is something which is not very much controversial.
contrary to, I mean, it's not very much controversial for the practitioners that deal with it. So that is an area where we can work openly with the countries we are working with, many countries. It's not like migration. It's not where, so that is where there is a shared understanding of the threat. And that is where we come in as a non-political institution working with the different countries that work with us on enhancing their capacities. We work with legal practitioners, so not so much related to that. Thank you, Emma. Thank you. Ms. Heather, if I'm going to be back to yourself, please, the floor is yours. Thank you. I want to make 2 points. The first point is that we've heard that international cooperation and multilateralism is in decline, and there's a lot of unpredictability around us. So what many countries, including, of course, European countries, are doing is that in their migration diplomacy, they are reverting more and more to transactionalism. So, and there is a lot of talk going on and negotiations going on in the European Union to introduce this so-called negative conditionality when it comes to trade cooperation, visa cooperation, and humanitarian aid. This is not a new toolbox. It has been there, but it's coming now back stronger. So there is a lot of, we're revisiting these concepts of visa facilitation, suspension, using as a negative conditionality as a tool for enforcing migration cooperation, usually around readmission and returns. We see possible cuts in foreign aid, humanitarian aid, tariffs, and introducing tariffs and trade threats, and introducing sanctions. But we need to be aware that there may be really unintended and unanticipated consequences of these kinds of approaches, destabilizing host communities, of course, harming aid beneficiaries, destabilizing even countries, and they usually have quick wins, produce quick wins, but the long-term results are not there. So we should not be tempted to make these quick wins and that may be very short-lived, but rather look into building holistic, comprehensive partnerships that can produce over time better results because you have deeper roots of cooperation. There is more trust in the relationship. The relationship and the partnership is not built on just monetary terms, which we need, but we're also seeing a lot of course, cuts in our budgets, in our resources everywhere, including in Europe. So we need to be able to have better tools, deeper ones that can respond to threats in migration and security when they arise. Do I have a few minutes to say make another point? Okay, then I'll pass and maybe we'll come back to that later. Thank you. We will definitely come back for another round as well, but I will give the floor back to Sefula. So please, the floor is yours. À la lumière des déclarations que j'ai entendues, je vais me focaliser sur l'expérience de mon pays, le Sénégal. En fait, le Sénégal est un pays stable. Malgré cette stabilité, nous avons des jeunes qui sont tentés par l'immigration. Alors, nous avons fait un diagnostic, un échantillonnage qui nous a permis de comprendre les raisons fondamentales qui poussent les jeunes à vouloir tenter l'immigration, malgré tous les programmes économiques que l'ancien régime avait mis sur la table. D'abord, le programme de développement de l'entrepreneuriat rapide, qui permet aux jeunes, avec un minimum de fonds, d'être appuyés par les banques et de pouvoir se lancer dans un secteur économique. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le travail pour les jeunes, des programmes de formation professionnelle qui sont proposés aux jeunes pour les arrimer toujours au tissu économique. Mais malgré toutes ces tentatives, les jeunes sont souvent tentés par l'immigration. Alors, on a analysé au fond le phénomène et on s'est rendu compte qu'il y a un substrat culturel qui fait que les jeunes Sénégalais sont tentés par l'immigration. Et ça, c'est facile à vérifier. Si vous regardez dans les réseaux sociaux, nous avons souvent des films qui tournent en boucle, qui montrent un immigré qui a été en Europe, qui revient rapidement et qui épouse la plus belle fille du quartier, qui roule en carrosse et qui s'habille, en tout cas en jet-setter. Tout ça pousse les jeunes à cultiver l'imaginaire de tenter l'aventure. Alors,
Donc je pense que la première recommandation moi que je fais par rapport à nos partenaires de l'Union européenne et tout le monde, c'est de créer un observatoire international pour l'immigration, pour nous permettre d'analyser les phénomènes, parce que les phénomènes diffèrent d'un pays à un autre. J'ai expliqué un peu les raisons fondamentales chez nous et ensuite déconstruire l'imaginaire culturel de ces jeunes. Comment le faire en freinant tous ces téléfilms qui passent dans les réseaux sociaux. Éviter les partenaires, les organisations de la société civile de ne plus financer des programmes, des téléfilms qui font la promotion de l'immigration. Parce qu'il s'agit de ça, de voir un jeune qui a tenté l'immigration et qui revient un an après et qui a vraiment une vie qui change totalement. Ça n'existe nulle part. Donc, si on arrive à déconstruire cet imaginaire culturel, je pense qu'on aura fait un grand pas vers la résolution de ce problème au plan culturel. Maintenant, il restera peut-être le plan politique et autres. Et ça, on peut après se focaliser sur ces domaines pour essayer de changer la tendance. Merci. Merci à vous. Liliane, I'm going to come back to you. You mentioned that Hungary was being fined for its border approach, but across Europe, the arrivals haven't fallen. Do you think that approach is forcing, perhaps the Hungarian approach is forcing a lot of migrants into more dangerous routes? It's forcing the... It's stopping the problem. Go ahead. I'm sorry. This is the way that I think it's being handled. Migration is being stopped like this, cutting each other off. But, to your point. Well, but first of all, everyone can enter a country in a legal way. What's the legal route for I mean, you can. Well, What's I the mean, legal I am also. Well, honestly, I'm also a expat in a country because I'm Polish, but I'm living in Hungary. But I have applied because there was a job, and I came. I applied, and I received a approval, and I could stay in the country. But I think what we are often talking is about the solidarity. But I think we confuse two very different things, because real solidarity is voluntary and forced solidarity is rather a policy. And when average people who are living in the countries are told that they must either relocate migrants, and here I'm talking about the migration pact in the European Union, or must accept a certain quota, or must align with a centralized model, that is not solidarity, but this is an administration and it is not working for the benefit of anyone. So solidarity has value only when it is chosen freely. And actually Hungarians and Poles, I'm Polish, did not need regulations to, for example, help Ukrainians who were fleeing the war in Ukraine. Since the full invasion started, around 19 million of Ukrainians has entered Poland. Poland is a 38 million country. They could enter legally, they could stay in the country, or they could come back, or they could go somewhere else if they had families, or they could have possibilities to go to other countries. So it was instinctive, it was natural, and it was human. So real solidarity is born out of moral choice, not an obligation. So I would rather go into this direction. And I think this is where the migration debate should rather move next. Why is it that there are legal routes for Ukrainians and not for Syrians? Well, they were refugees, so this was the first country that they could enter. Syrians are not refugees? Well, I mean, if you want to apply for asylum in Poland, you can do it. But the issue in the European Union is, that's the law, I'm not creating the laws, I'm just presenting it to you. You can apply for asylum in the very first country that you are entering to. And we had a very big problem on the Polish-Belarusian border. It was a hybrid threat coming from the Russian side. A lot of migrants were being relocated there with the thought that they are entering Germany. But this was not Germany, this was Poland. So if you want to apply for asylum, you're applying for asylum in the very first country that you're entering. If you don't want to stay there, then it's your problem, because you can only stay in the country that you're applying to. That's it. We could have this debate forever. I'm not going to have it. It's not a very human approach, but I respect the fact that you have your thoughts on that subject. But you know what's the inhumane approach? Poland opened their hearts for the Ukrainian refugees. I mean, I don't know. But not for the Syrians and not for... But Poland was bordering a country that is under the war. Just... Let me finish. My family in Poland welcomed a Ukrainian family, and we were living with a Ukrainian family because we opened our hearts.
We didn't have the refugee camps in Poland, like other countries in the European Union had, like Germany, for example. There is no case of the refugee camps. So don't tell me that it's inhumane approach. Ukrainians were living in my house. We opened... I'm questioning whether Syrians or Sudanese have... But we are not experiencing such inflows from Syria or other countries. This is the biggest migration flow that we have ever experienced in the whole history of migration in my country. We're due a coffee and having a conversation about that afterwards. We could have that forever, but... Just an intersection. As far as international refugee laws, I think she's right. Surrounding countries usually it's hardly that they can close the border, especially if we have Ukrainian millions and leaving Poland has a big border and they receive them. We haven't observed a lot of movement from Syria or Sudan over a place like Poland, for example. But obligation for Poland to take Ukraine is, and all the surrounding countries of Ukraine, except for Russia, of course, although some went to Russia. But it is a legal issue in a way. That's what I say. I want to move quickly to... Okay, Ramadan, have a 30-second. In Arabic, ليليانا يعني هناك تناقض في التعاطي الأوروبي مع المهاجرين وأنت تحدثت بذلك فيما يتعلق بولندا وبالنسبة للأوكرانيين وتحدثت بافتخار أن بلدك لم تقيم لهم مراكز لجوء. جمهورية مصر العربية تستقبل ما يقارب 10 مليون غير مصري ولم نسمع يوما أن مصر فيها مخيمات لاجئين وتعاملهم كمواطنين مصريين. الحقيقة أننا كنا نتمنى أن المعايير الأوروبية للاجئين أن تكون متساوية لكل أنواع المهاجرين في ظل احترام المعايير الإنسانية. التفرقة هنا فيها نوع من العنصرية غير مقبولة. ميديز دائما كانت بوابة لخلق آفاق من وصل جسور التعايش بين الشمال والجنوب. المهاجرون هم جزء مهم جدا من الحضارات جميعها بما فيها الحضارة الأوروبية ولا يجب أن ينسى الجميع أن كل أوروبا كانت مهاجرة إلى دول أفريقية ودول في الشرق الأوسط إبان الحرب العالمية الأولى والثانية. شكرا. I want to just... I'm going to quickly give 20 seconds. بشكل سريع ما تقول الزميلة هي هجرة انتقائية وليست هجرة إنسانية. الهجرة الإنسانية تقبل جميع دول العالم بغض النظر عن الجنسية وبغض النظر عن الديانة، لكن للأسف ما يحدث في الجانب الأوروبي هي هجرة انتقائية وينظرون للأسف هناك سياسات استعلائية لا تزال أوروبا تصر ولا تزال تصر رغم أننا في ألفية ثالثة لا تزال تصر على السياسات الاستعلائية وتفرض سياسات على كل دول العالم وأهمها دول الجنوب. هذه المقاربة مقاربة فاشلة. المقاربة الحقيقية هي مقاربة شاملة تشاركية تشترك فيها كل الأطراف ولا بد من إدماج كل الناس. اليوم المهاجرين ليسوا مشكلة. اليوم من ساهم في رفع مستوى الدخل القومي لأوروبا هم المهاجرين الأفارقة. من بنى مشروع مارشال الأوروبي هم المهاجرون الأفارقة. المهاجرون الأفارقة قوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة بشرية في ظل شيخوخة الغرب كما يقول المؤرخ الفرنسي والكاتب الفرنسي جان كلود شيسني. إذن هم قوة وإضافة وتنوع ثقافي واقتصادي للبلدان التي يذهبون إليها. Then I have to go back to Dr. Sid'Ahmed, so I'm going to... Merci. Je voudrais rebondir d'abord sur mon collègue libyen qui a parlé du cas du Soudan. Cet exemple est parlant sur la nécessité d'agir en amont sur les pays de départ. Or, la coopération actuelle s'intéresse plus aux pays d'accueil et aux pays de transit. Le Tchad héberge aujourd'hui plus d'1,5 million de Soudanais. Mais ces Soudanais sont venus au Tchad pas par leur volonté. Ils sont venus parce qu'il y a la guerre. Donc, toute action qui ne viserait pas les facteurs de la guerre au Soudan ne résoudra pas la question de la migration. Il faut donc, non seulement pour la guerre, il y a des migrants politiques. Qu'est-ce qu'on fait en amont pour la démocratie, la liberté? Qu'est-ce qu'on fait dans les pays de départ pour que les citoyens puissent, sur le plan de développement, sur le plan du droit, de pouvoir vivre dans leur milieu? C'est là qu'il faut agir.
Deuxième chose, quelqu'un l'a dit ici, la migration est confondue à la peur. Il se trouve que cette peur est un produit politique exploité en Europe. L'extrême droite fait son beurre politique sur cette peur de la migration. Comment faire pour que cette instrumentalisation de la migration ne soit pas un élément politique exploitable? Merci. You've raised the question of Sudan as well, and I want to make that clear. 12 million people are internally displaced from Sudan. There are weapons that are coming through. We haven't spoken about the weapons that are coming through from Libya, and that are also coming through from other neighboring countries. The fuel that is also coming through. We don't speak about that security dynamic, so I will invite one of our other speakers to speak about that. But without further ado, Dr. Sid'Ahmed, thank you for your patience. First, two remarks, perhaps. One remark regarding what the previous speakers told. First of all, on the role of the normative and diffusing loud voices against migration. We should also mention not only former Chancellor of Germany, Merkel, but also President Erdogan of Turkey, since Turkey has been hosting the largest number of refugees, especially Syrians, and very pro-migration approach, actually, what the government has been doing. And the second thing, and especially the returns also the returns, we also in Turkey, we like to have safe, orderly, and honorable returns. We are not forcing anyone to return back to Syria now that we don't claim it's normalized. And the second remark is, of course, what His Excellency Mohammed was telling. We are living in a new era, therefore need to find new ways to define mobility. Yes, it is true, we have to find new ways to mobility, but we also lost track of with the old paradigm of human security introduced in 1994 by the UNDP, right? There were the 7 dimensions of human security, and in fact, that's why people have been migrating forcefully or so-called voluntarily, if you name it. So regarding the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees also, we cannot work with this convention anymore, okay? So it goes beyond the limits of this convention, but we cannot go back to liberalism and then write another convention. So this is another way. Like highly educated and highly skilled, they can move around the world. We see lots of examples here, even in our speakers community or maybe among the listeners, audience. But it continues to be, migration continues to be very highly segmented, and there is an intersectionality segment also, and based on race, social class, and religion. Of course, some countries in the European Union would not accept Syrians like that, unlike Ukrainians, because Syrians are not white, okay? Because they're Muslim, right? Not Christians. And that's the rule of the world, unfortunately, because we lost the old paradigm. And one more thing about the power of diaspora. And transnational communities. It's very important for countries of destination, but also origin. We need to remember the power of diaspora and transnational communities through remittances. And when we say remittances, it's not economic only, but there are also social remittances and political remittances. And of course, the brain circulation of the highly skilled and how they can also, it can be a win-win strategy. I'll stop here, I think. I don't want to hold up, so I know if you have other comments that you want to make, raise your card. I will give you the right of response to all of them, but I also want to go back to Dr. Jean-Francois, please. The floor is yours. Oui, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que il faut évidemment avoir une résolution à l'échelle mondiale et pas considérer que c'est que, par exemple, les pays du Nord qui pourraient avoir l'emprise sur la gestion des enjeux migratoires, et donc être un peu en rupture avec une vision paternaliste qui est entretenue notamment par, je pense notamment à des politiques de coopération du Nord vers le Sud, de soutien qui sont conditionnées
au fait que les pays du Sud devraient mettre en place des politiques beaucoup plus répressives sur les migrations. Cette politique du bâton et de la carotte, issue des accords de La Valette, à mon avis, ça doit être contesté. Et évidemment, on voit bien, et ça a été rappelé, que, en tout cas du côté européen, il y a des bons migrants et des mauvais migrants. Et les bons migrants, c'est ce qui a été rappelé, ceux du Nord, et les mauvais, c'est ceux du Sud. La France a accueilli près de 100 000 Ukrainiens, et c'est une très bonne chose, l'Italie aussi, le Portugal aussi. Mais dès qu'on parle de réfugiés ou déplacés du Sud, il y a tout de suite une hystérisation dans le champ du politique. Il n'y a pas de bons ou de mauvais migrants, ce deux poids deux mesures est insupportable, au même titre que le droit international humanitaire doit être respecté partout. Il n'y a pas de raison qu'il soit porté sur le conflit en Ukraine et pas sur le conflit à Gaza, par exemple. Donc les deux poids deux mesures, ça tue les capacités d'une résolution d'enjeux à l'échelle planétaire. Le deuxième point, c'est qu'on est dans un contexte de révolution de l'écosystème humanitaire. Les financements du l'USAID sont quasiment arrêtés. Une baisse de 50% d'aide publique au développement des pays du Nord sous influence des populismes d'extrême droite, on va dire. Donc il y avait déjà un système qui entretenait une asymétrie, une politisation de l'aide, où les pays du Nord, qui étaient les plus gros financeurs, décidaient quelles étaient les crises migratoires ou autres qui méritaient d'être soutenues. Donc je pense qu'il faut se saisir aujourd'hui l'occasion pour que le Sud global aussi puisse mieux contribuer à cet écosystème et pousse à ce qu'il y ait une gouvernance qui soit beaucoup plus équilibrée pour ces enjeux. Et le troisième point, et là je parle en tant que aussi président d'une ONG humanitaire, on voit qu'aujourd'hui, il y a malheureusement une sursécurisation des enjeux de la migration et que les migrants sont plutôt vus comme un problème plutôt que comme une plus-value dans des sociétés qui pourraient les accueillir de manière correcte. Aujourd'hui, les ONG sont considérées aussi comme un problème. Moi, quand on sauve des vies en mer Méditerranée, on nous explique qu'on est des complices de passeurs, qu'on est des criminels et que donc on doit être enfermé. Aujourd'hui, en Italie, les ONG qui ont des bateaux de sauvetage ne peuvent pas sortir à cause de cadres légis qui sont resserrés, restrictifs, en plus du fait de couper les financements à toutes les ONG. Donc, pour le coup, je le redis, que ce soit dans les pays du Nord global ou du Sud global, les ONG, elles ne sont pas un problème, elles sont là pour humaniser des situations humaines difficiles, et donc il faut les laisser bosser. Ok, c'est pas toujours facile, mais au moins sur des problèmes où les résolutions politiques prennent du temps, laisser les humanitaires faire en sorte que les traitements de base, l'assistance et l'humanité minimum soient apportés à ces populations en souffrance. Merci. Merci à vous. Ramadan, the floor is yours. المهاجرون هم ثروة سكانية إذا تم استيعابهم بشكل جيد وبدون عنصرية. هذا من جانب. أنا نفسي مهاجر في بلجيكا من الشرق الأوسط من فلسطين، ولكني كنت جزء من مجموعة من المهاجرين جمعوا التبرعات للأوكرانيين في بولندا، للمهاجرين الأوكران في بولندا. شخصيا أشرفت على استقبال لجان وجمعيات ومراكز من كييف في بروكسل في مركزنا، وقدمنا لهم الدعم الكبير في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. أختم، الحرب في روسيا بين روسيا وأوكرانيا لم تنتهي، أو بين روسيا وأوروبا لا زالت مستمرة. ماذا لو توسعت هذه الحرب؟ ألا نشهد ملايين الأوروبيين يتجهون إلى أفريقيا وآسيا؟ أنا متأكد أن هذه الشعوب الحية ذات الضمير في أفريقيا سوف تستقبل هؤلاء المهاجرين الأوروبيين كما استقبلتهم إبان الحرب العالمية الثانية بالملايين في كازابلانكا، في الجزائر، في بيروت، في دمشق. الهجرة اضطرارية عادة، لا أحد يحبذ أن يترك منزله، كما الأوكران، كما المواطنين الأوكرانيين لم يحبذوا أن يتركوا بيوتهم، وأنا أعرف كثير منهم في بروكسل يعانون، لم يستطيعوا الانسجام، مع العلم أن الأفارقة انسجموا في باريس وفي بروكسل أكثر من المواطنين الأوكران الذين تم السماح لهم بالتحرك والتعايش منذ اليوم الأول أعطيوا فرصة العيش كمواطنين أوروبيين كاملي المواطنة. أتمنى على ليتيانا أن تغير مفهومها بالنسبة للتعاطي مع اللاجئين بشكل أفضل. نحن كلنا إخوة نعيش في هذا الكون في مجتمع يملأه التسامح. شكرا. شكرا لك دكتور رمضان. ليليانا.
Thank you. Well, I'm here in minority, so it's not very easy and comfortable to to express my It's okay. my opinion. Like a migrant, but you have But all the I'm choice you have as well. no, but I'm very confident, so it's totally fine. So first of all, regarding the Syrians refugee applications that happened in Poland in 2015, there was almost 100% success of the refugee applications. So please don't tell me that there are good migrants and bad migrants, because if someone needs the help, will apply for a refugee status, probably will receive the help. But I am not talking on behalf of the government. I'm talking as an average citizen of the country. I am not the representative of government of Germany or any other. So we need to also separate different countries in the European Union. Second thing regarding Poland. I believe that Poland has a moral obligation to help Ukraine because of our shared history, because of the problems that also Poland experienced in the past. My country has disappeared from the map for more than 100 years because there were partitions of Poland. Actually, Poland has been a colony of certain European countries. So the knowledge of history of also separate European countries is very important to talk about it. I don't know any other country in the whole world that speaks Polish. I don't know any other country in the world that speaks, for example, Hungarian, where I live. So my obligation as a citizen of Poland and my obligation as a person who lives across the country that has been attacked is to help the refugees. And the vast majority of the refugees that has entered Poland were women and children. And I'm very happy and I'm actually very proud of the citizens of the country that helped them, those who really needed the help. But as I have mentioned, those who applied, and I'm talking about especially Syrians, because you have asked me about the Syrians, who has applied for the refugee status in Poland in 2015, there was a 100% success of those who could stay in the country. So what I would ask you is not to put everyone in the same basket, because it's not fair what is happening in this room. Thank you. I want to just follow up with that. I said that essentially Ukrainians, it's not a fair comparison because Ukrainians have multiple legal pathways to settle anywhere in Europe. And that's why I asked the question, and you're free to respond if you want, or anyone else can respond. But what are the legal pathways? If Europe can, or Poland can create legal pathways for one conflict, why doesn't it create it for other ones? And your answer, I understood, was we have shared values and shared history with the Ukrainians. So please do follow up. I mean, I cannot answer, the legal question because I'm not. I don't know. I'm not a lawyer, and I'm not, in the. I don't have the capabilities, to answer these questions. I can only tell you that Poland was the very first country. I mean, one of the very first countries to. It was a channel, first of all, to the help to Ukraine. I mean, we're bordering it. We have a very long border with Ukraine, and yes, we have a shared history. We have some of the shared values, but at the same time, we have very harsh history. There are still several unresolved historical issues that happened between our two countries, and it doesn't look like they will happen very soon. But still, the people of Poland decided to help because Poland was in a very similar situation in the past concerning Russia. But regarding the legal frameworks, unfortunately, I cannot answer it because I don't know. It's fine. We don't have to know. It's fine. I will give the floor here, Sabnam, Dr. Lahwej, and then I will go back to yourself, okay? But afterwards, please raise your panel if you have something to say. We're going to move to question and answers shortly afterwards, but please, if you have something to say, raise your card. I just want to highlight that the discussions that is going right away in this room is very much revealing. And I have zero tolerance for the normalization of human suffering. I have zero tolerance for this, and the international order and what we are seeing now is not going to have any fixation unless we tackle things and we name them as they are. Humans are humans, regardless of the color, regardless of the nationality. And when you are escaping for your life, you're escaping for your life. It's a matter of life or death. So actually,
the normalization of the suffering is one of the core things which we should talk about, and the lens which I want to bring also is what happened from Israel from the other side of forced displacement. So it's also going on that it might happen that you are forcing immigrants out of your country for securitization. So securitization is a core thing, whether you're forcing them out or you are refusing to get them in. It's a double face of the coin and the problem. And what should happen here all the time is being open, talk about it, like without the emotions, but with the appropriate approach to a solution. In Egypt, in few years, we had more than 10 million immigrants. And it happened that we managed, despite the huge stress on the infrastructure and on the economic sources, to have them functioning, integrated, and moving forward. Thank you. بشكل سريع أعتقد أن على الأوروبيين التخلص من سردية الضحية، لأن الضحية الحقيقية هم الأفارقة. الضحية الحقيقية أن الأفارقة يفقدون كل يوم مئات الآلاف من المهاجرين الشباب الذين بالإمكان أن يكونوا قوة اقتصادية وبشرية للبلدان لو بقوا في مجتمعاتهم الأصلية. سردية الضحية هذه يجب أن تنتهي وإلى غير رجعة. هذا أولا. إذا أردنا معالجة لهذا الأمر يجب أن يكون في تفكير خارج الصندوق. التفكير خارج الصندوق يجب التفكير بشكل جدي، وكما كان في إعلان بنغازي هو إنشاء صندوق للتنمية في أفريقيا، والتنمية في مجال التعليم وفي مجال الصحة في مجال الزراعة في مختلف المجالات المختلفة. احنا حقيقة الأفارقة الأوروبيون يتدخلون في الشؤون الداخلية لأفريقيا ويضربونها بالصواريخ ويغيرون أنظمة الحكم ويختطفون رؤساء وينقلونهم، وبعد ذلك نتائج هذه الأشياء التي تحصل يقولون أننا لا نتحمل مسؤولية. اليوم احنا في ليبيا نتحمل وحدنا للأسف. الحرب الدائرة في السودان، الحكومة الليبية وحدها والقيادة العامة للقوات المسلحة وحدهم من يتحملون عبء اخوتنا النازحين، ونقول أشقاء النازحين. لا يوجد خيمة واحدة في أراضي ليبية، كلهم مرحب بهم في إطار العمل وتوفر لهم كل الشروط. لا توجد أي منظمات دولية وبعثة متحدة واتحاد أوروبي يقومون. كل ما يأتي إلينا في إطار تقييم احتياجات، نريد زيارة المقرات إلى آخره اللقاءات، ولكن النتائج هي نتائج محدودة وخجولة ولا ترتقي بمستوى التحديات اللي يواجهها الأشقاء الأفارقة. احنا 350 ألف فقط من السودان، وهناك أكثر من 1,700,000 من تشاد ومن نيجر ومن مختلف الدول الأفريقية. هم أشقاؤنا بكل تأكيد، نرحب بهم في إطار العمل في إطار الشغل، ولكن أيضا يعني للأسف وحدنا نواجه هذه. وأعتقد أن واحدة من المسائل هي غياب فضاء مغاربي حقيقي، لأن للأسف الأوروبيون يتفاوضون مع كل دولة على حدة، وبالتالي موقفنا التفاوضي دائما ضعيف. يتفاوض الأوروبيون مع ليبيا على حدة، يتفاوضون مع تونس على حدة، يتفاوضون مع المغرب على حدة ومع الجزائر على حدة ومع موريتانيا على حدة، وبالتالي مهما كانت قوتنا التفاوضية هي لن ترقى إلى القوة التفاوضية مع الجانب الأوروبي. الجانب الأوروبي عليه أن يجلس، عليه أن يتعامل معنا بندية، عليه أن يتعامل معنا بلغة المصالح المشتركة. علينا أن نتحدث عن أهمية الأمن والكرامة وحقوق الإنسان للجميع بغض النظر عن الديانة أو اللون أو الجنس. شكرا. Quick reservation ملاحظة صغير، لكن دكتور يوجد قواعد عسكرية روسية إماراتية في ليبيا تدخل السلاح في السودان، حتى في تدخل سلبي في ليبيا يعني، فلازم we have to be balanced and to give everyone the right of response on this. There are still military bases that are fueling the war in Sudan from Libya, and this is something that is a massive challenge. If you want to respond, feel free to respond, but we can come back to that afterwards. I know that I have to bring in Sid'Ahmed and I have to bring in ممكن أنا أتحدى، أنا مسؤول في الحكومة الليبية، أنا وزير خارجية في الحكومة الليبية وحكومة منتخبة من مجلس النواب، وهذه نتحدث عن ازدواجية المعايير. كيف حكومة منتخبة من مجلس النواب وتمثل إرادة الشعب الليبي لا يتم الاعتراف بها ولا يتم التعامل معها، ويتم الإتيان بحكومة عبر الباراشوت فيما يسمى باتفاق دولي وتنتهي صلاحياتها في سنة واحدة، ومع هذا
تنزف الامكانيات وتصرف كل المليارات وفي عبث غير مسبوق، وهذا كله في ظل اداره ازمه اوروبيه وعالميه، لانه لا توجد جديه لحل الازمه الليبيه. انا اتحدى اي شخص ان يكون في قواعد عسكريه في المناطق في اطار الحكومه الليبيه. نحن ضد وجود قواعد عسكريه، نحن مع الكرامه ومع السياده ومع استقلال القرار الوطني. نحن لا نتدخل في الشان السوداني، نحن ننظر للسودان، نحن مصلحتنا في امن واستقرار والسلام في السودان. نحن نعتبر ان الصراع الدائر في السودان هو صراع يجب ان يتوقف فورا، ونحن دعونا للجلوس لطاوله المفاوضات وطاوله الحوار، ونحن ما تقوم به الحكومه والقياده العامه بقياده المشير وتعليمات القائد العام. مئات الالاف اللي دخلوا بدون جوازات سفر، اليوم فتحنا لهم كل المدارس وفتحنا لهم كل الجامعات دون شرط اقامه. الاكثر من ذلك تم تمكين الالاف من هؤلاء السودانيين في المستشفيات وفي المصحات وفي القطاع الخاص وفي كل المؤسسات. هذا ليس يعني منا من الجانب الليبي، هذا واجب تجاه اشقائنا الاخرين، ولكن على الاوروبيون وعلى العالم اللي اليوم يدعم في اطراف سودانيه الطرف على حساب الاخر. نريد ان تكون معركتنا الحقيقيه في افريقيا الجديده هي معركه التنميه ومعركه التعليم ومعركه محاربه الفقر ومعرفه وقف نزيف السلاح. السلاح هو لعنه افريقيا، ويجب أن تتخلص منها أفريقيا. الذي يصنع السلاح ويصدر السلاح للأسف هي الدول الأوروبية وهي أمريكا. شركات الصناعة الكبرى في العالم هي الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية. لا يوجد شركات الذي يقتات على الحروب في أفريقيا هي هذه الدول، هذه الشركات العابرة للقارات. هذه النظرة الاستعلائية والنظرة الاستعمارية اللي يجب أن نتخلص منها، ولن نتخلص منها إلا في أفريقيا جديدة موحدة وفاعلة وقوية يكون لها دور في الخارطة الجيوسياسية العالمية. شكرا. Sid'Ahmed, please, the floor is yours. Sid'Ahmed, sorry. No problem. I just want to come back to some facts after this heated discussion. And that is, research. Research shows us that migration is not driven solely by crisis, but primarily by demand for labor, as we see in the labor markets of several EU countries. Again, there is no doubt research shows migration flows worldwide are driven by demand, except in the case of course, forced displacement by war and conflict. European economies need desperately labor migrants, and we are demanding them ourselves, but we just don't have the right channels. We use the international protection system, the asylum system in the European Union, more or less as a channel for labor migration, but migrants go where there are opportunities. They come to places where they know work is available, and if it were somehow safely arranged, I'm not saying that people don't need international protection. A lot of people do need genuinely international protection. But if we had legal migration channels, there wouldn't be so many people coming to seek asylum, and our systems in the European Union international protection systems would not be under pressure. The most important and overlooked issue is here the absence of legal migration channels. You've mentioned it, Anas, yourself. There is virtually no way or no offer to migrants in North Africa or in the Middle East or in West Africa for legal employment in Europe, except for high-skilled laborers. So to a degree, we have self-made problems in Europe. Of course, I also understand that it would be very difficult to accept an agreement, let's say, with North African countries in Europe to accept hundreds of thousands of workers every year. But the paradox is, actually, this is what is needed. It would actually make it easier to control migration. It would make returns easier by establishing fixed contracts on how long people are allowed to stay. And we do see some successful schemes of this kind, but in a very small scale. In concluding, I also want to mention that research shows that border controls rarely leads to less migration in the long run. When one route is closed, another one opens up, and usually more dangerous pathways emerge. More restrictive visa policies can create more irregularity. And Ukraine was mentioned. It is ironic that the biggest migration trend since 2022 in Europe has been the outflow of Ukrainians, but it has been handled very well, as has been mentioned. They received temporary protection. They didn't need to cross borders illegally. They didn't need to be smuggled. They haven't drowned in the sea. It shows that a refugee crisis can be managed and handled in another way. Thank you so much, Sid'Ahmed. Appreciate it. Mohammed, please.
Bien, d'abord, une petite remarque sympathique. Le chrono de 2 minutes s'est arrêté avant nous, là, j'ai l'impression. Il nous a oubliés. Ceci dit, bon, moi, toujours dans la dynamique de la réflexion sur ces phénomènes de migration, moi, je crois qu'il faut distinguer plusieurs migrations qui frappent le monde actuellement, celles liées aux guerres. Il faut une solution pour les conflits. Et ces solutions, c'est clair que ça ne dépend pas seulement des pays qui accueillent les migrants, ça dépend des pays où il y a les conflits. Il n'y a pas de paix si les gens eux-mêmes ne veulent pas faire la paix entre eux. Ceci dit, moi je crois qu'il est important que surtout l'Union européenne qui réfléchit beaucoup sur ces questions d'immigration, il faudrait peut-être, comme disent les Anglais, we have to think out of the box. C'est-à-dire que le problème qui se pose ici, on cherche toujours à traiter les conséquences du phénomène. Mais dans le domaine de la prévention, rien n'est fait. Et c'est là que je dirais, puisqu'on n'a que 2 petites minutes pour donner ces idées, moi je crois qu'il faut réfléchir sur 4 axes dans le domaine de la prévention contre l'immigration. Et cela va beaucoup apporter des solutions durables. La première, c'est les questions de gouvernance dans les pays d'origine des migrants. On accuse, nous les Africains, les Européens, ils sont ceci, ils sont à l'origine de tous nos maux, mais on oublie nos défauts nous-mêmes. Ces pays d'où viennent ces migrants, c'est des pays très riches. Et quand vous regardez la gouvernance, c'est une catastrophe. C'est le problème de gouvernance qui entraîne les migrants. Regardez, je prends un exemple très rapidement, le Maroc. Ça, c'est un pays qui se distingue. Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz. Mais grâce à la bonne gouvernance, le pays est un pays émergent. Donc, il faudrait qu'on mette l'accent sur les questions de gouvernance pour traiter ces problèmes d'immigration. Le deuxième point, c'est la coopération décentralisée. Vous savez ce qui a fait, et aujourd'hui, on dit que souvent, on ne se rend compte de la valeur d'un service que lorsqu'on le perd, les ONG, la coopération décentralisée, celle-là, elle a beaucoup apporté aux pays en développement. Moi-même, j'ai fait mes premiers pas professionnels dans une ONG. Je sais que les ONG font énormément de choses intéressantes pour les populations et malheureusement, elles sont asphyxiées, leur personnel est pris en otage et de plus en plus, ils ne reçoivent plus de financement. Le troisième point, c'est la communication, comme a dit mon frère du Sénégal. Je crois qu'il faut mettre beaucoup sur la communication parce que ce phénomène ne peut être combattu qu'avec une bonne politique de communication afin de montrer aux migrants que ces pays d'accueil ou ces pays vers lesquels on veut aller, ce n'est pas l'Eldorado qu'on pense. Et enfin, et je termine, c'est sur cette question du dialogue interreligieux. Quand vous regardez tous ces conflits, vous regardez aussi les problèmes des partis politiques dans les pays d'accueil qui concurrencent dans les mesures restrictives, c'est aussi un problème religieux. Il faut un dialogue interreligieux, à mon avis, pour plus de tolérance, plus d'acceptation des uns et des autres. Et merci. Je vais m'arrêter à ces topics qu'on aurait. Merci. The floor is yours. Donc, merci de me redonner la parole pour parler de ce sujet qui devient un sujet d'actualité d'une importance capitale. Moi, je crois que le phénomène de l'immigration, comme je l'ai dit tout tantôt, n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène naturel. C'est comme le mouvement de l'air, c'est comme le mouvement de l'eau sur la planète, c'est comme tous les autres mouvements. Malheureusement, la grande faute et la grande erreur que nous commettons, c'est que nous voulons le mettre en équation. Nous voulons le contrôler par notre intelligence, par ce n'est pas contrôlable de cette façon. On peut le réguler.
on peut l'équilibrer, on peut l'adapter, mais on ne peut pas le bloquer si on cherche à le bloquer. C'est un phénomène naturel. Les migrations sont un phénomène naturel de peuplement de la planète. C'est comme je l'ai dit, le mouvement de l'eau, le mouvement de l'air, les autres mouvements qu'on ne peut pas arrêter. Cependant, il y a des réflexions et il y a des méthodes pour essayer de l'équilibrer. D'abord, il faut sortir de la coquille du chauvinisme. Il ne faut pas dire, bon, mes frontières sont là, je dois être blanc avec des yeux noirs ou avec des yeux blancs pour que j'accepte l'autre. Non, il faut sortir de ce dogmatisme religieux aussi. Moi, notre religion est telle et nous voulons rester telle. Je ne veux pas voir des minarets chez moi ou je ne veux pas voir des églises chez moi. Ça, c'est fini, compte tenu des moyens de communication actuellement et compte tenu des moyens de déplacement. Parce que nos aïeuls s'est déplacés sur les chevaux, c'est les chameaux, c'est les petites pirogues. Aujourd'hui, c'est l'avion, c'est le train qui débarque des milliers et des milliers de personnes. Ce sont les bateaux qui viennent sur des côtes que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, je crois qu'il y a une réflexion qui doit être faite dans le sens de l'universalisme plutôt que de la protection égoïste des frontières, de la race, de la religion ou des choses de cette importance-là. L'Europe, bon, c'est vrai que l'Europe est le focus de tout cela. Pourquoi? Parce que l'Europe, d'abord, c'est de là où la colonisation est venue vers le Sud. L'Europe nous a transmis ses idées pendant des siècles. L'Europe, maintenant, est l'îlot de richesse dans ce monde-là. Et l'Europe aussi est le continent presque le plus exsangue. Parce que même si vous envoyez quelques millions de personnes, ça va apparaître sur le théâtre européen. Mais l'Europe aussi détient toujours, malgré le fait de la décolonisation et de tout ça, l'Europe détient toujours l'argent, elle détient toujours la communication, l'information, et elle détient toujours, c'est toujours le leadership dans le domaine de la civilisation. Donc, je crois que tout ça doit avoir des retombées sur l'origine de la migration. Troisième point essentiel pour moi, c'est qu'en Europe, il y a une migration sélective. On parlait tout à l'heure de l'Ukraine. Bon, les Ukrainiens sont des Européens, et les Européens ont consenti ce qu'ils n'ont jamais consenti pour d'autres continents. Parce que c'est leur problème et ils disent que c'est leur problème. Malgré le fait que moi j'ai toujours dit que l'Europe du Sud est plus liée à l'Afrique plutôt qu'à l'Europe de l'Est. Bon, vous avez le traitement des migrants syriens. C'est normal, les Syriens, tous les migrants syriens sont des cadres hautement formés. Et je crois que leur valeur ajoutée pour l'Allemagne particulièrement et pour les pays où ils sont est claire désormais. Après 2 ans, après 3 ans, on a vu l'impact économique, scientifique qu'ils ont eu. C'est des gens d'une civilisation déjà assez... Et c'est le problème maintenant de l'Ukraine et de la Syrie, c'est que l'origine de leur migration, c'est la guerre. C'est le chaos, c'est la guerre chez eux. Autre point essentiel que je vais développer, c'est celui de nos frères libyens. Il est apparu ces dernières années que la Libye, malgré tout ce qu'on pense, était un socle de protection pour l'Europe et puis un réceptacle pour l'Afrique. La Libye, depuis la déperdition de l'État libyen, depuis que le chaos a été créé en Libye, les vannes sont ouvertes pour le crime, pour l'immigration, et pourtant on ne voit pas beaucoup d'immigration dehors, de Libyens qui cherchent à aller ailleurs. Ce qui veut dire, ce qui remet en question aussi que bon, les pays en guerre cherchent... Non, la Libye est en guerre, elle a été en guerre. C'est un pays riche et les Libyens ne cherchent pas à aller ailleurs, ils cherchent à régler leurs problèmes chez eux. Mais malheureusement, les vannes ont été ouvertes et les flux de migration vers le nord et le flux aussi de la criminalité est ouvert désormais. Dernier point, excusez-moi, je ne peux pas terminer sans parler de mon pays. Mon pays est un pays, bon, je ne dirais pas un petit pays, c'est un grand pays, mais nous avons une population très peu nombreuse, sur des étendues énormes. Nous avons 4 millions d'habitants et les problèmes du Sahel qui se jouent à nos frontières se répercutent chez nous avec une intensité énorme. Vous avez un département à la frontière du Mali, le département de Basseknou, aujourd'hui, qui reçoit le triple de sa population normale. Et alors, ils vivent dans les camps, ils vivent des dons des Nations Unies, des ONG et comme ça, mais malheureusement, les financements sont en train de tarir.
Et il n'y a pas grand-chose à partager. Les populations partagent le puits, ils partagent le pâturage, ils partagent le peu qu'ils ont, mais le reste, ils n'ont rien. Ils sont même parfois plus pauvres que les migrants qui viennent. Donc, je crois que c'est le plan international, c'est le plan européen. Et s'il n'y a pas quelque chose de fait, ces migrants, ils vont aller où? Ils vont chercher des pirogues et aller vers les îles Canaries ou aller vers en Europe. Ils ne resteront pas en Mauritanie parce qu'ils seront dans la misère, de toute façon. Et donc, je crois qu'il faut essayer de résoudre les problèmes à l'origine. Il faut essayer d'aider les pays de transit et il faut surtout essayer de faire une révolution culturelle pour accepter l'autre et comprendre que l'autre n'est pas obligatoirement la source des problèmes. Je vous remercie. Merci à vous. So, we've heard a lot around the table around different perspectives about humanizing the perspective, about prevention of this. Liliana, you must have taken a lot of notes because a lot of it is aimed at you. So I'm going to give you a suitable amount of time to respond to the thoughts as you see fit, and then we will move to question and answers afterwards. Okay? Thank you very much. So first of all, I would like to answer a little bit His Excellency Director Lachwey. Poland did not attack Libya. Poland specifically chose not to participate in the military NATO intervention in 2011. And indeed, Poland actually provided humanitarian and medical help to Libya. So I just would like to clarify this one detail. And then regarding what His Excellency Zangu just mentioned, and the colonial past of Europe, indeed, but again, Poland did not have colonies. Poland did not have colonies. So I just would like to specifically highlight it because European Union consists of 27 different sovereign states. And Poles, yeah. I mean, we didn't have a country for more than 100 years. But we did not have the colonies. And if whole Europe is being accused of colonial past, it's not true. You think is that your issue? It's a collective guilt? Yes. I mean, I'm sorry, but that's what I mentioned. There is no other country in the world that speaks Polish. Or there's no other country that speaks, for example, Hungarian or any other language. And what you have mentioned, Your Excellency, that Europe has less to do with Eastern Europe than for example, with Africa, that's not true in case of Poland, at least, because Poland and, for example, Ukraine, there are lands that were, coming at certain point to Poland and then at certain point to Ukraine. So I would say that's not the case because actually Polish history is 100% bind to the Ukrainian one. Thank you. Bon, permettez-moi d'abord. Ma collègue d'à côté, permettez-moi d'abord de signaler que je n'ai pas parlé de Pologne particulièrement. Parce que je connais très peu de choses sur la Pologne et je vous remercie de toutes les informations que vous avez données aujourd'hui. Donc, mais j'ai dit, ce que j'ai dit peut-être, c'est qu'à un certain moment, les années 90, moi j'étais en Europe et je voyais la tendance qui s'est dessinée de tourner l'Europe méditerranéenne, l'Europe du Sud, qui s'est tournée complètement vers l'Est depuis le démembrement des blocs soviétiques. Et je savais qu'elle avait beaucoup plus de liens, l'Europe méditerranéenne avait beaucoup plus de liens avec l'Afrique, particulièrement du point de vue de son passé colonial et du point de vue même de la proximité, parce que le colonial n'est pas seulement européen vers l'Afrique, l'Afrique a aussi parfois colonisé l'Europe, hein, donc peut-être pas la Pologne. Donc, mais je ne dis pas que la Pologne a eu des colonies, je ne dis pas que la Pologne a une responsabilité particulière dans ce problème. Le problème est, la Pologne, je sais que c'est un pays de l'Est, je sais que pendant très longtemps, ils ont eu même des problèmes de liberté et des problèmes de souveraineté, ils ont recouvert ça, mais j'ai dit que l'Europe de l'Est, du Sud, s'est désintéressée de l'Afrique et s'est tournée vers l'Est pour faire la grande Europe des 27 pays que nous connaissons aujourd'hui. Et que cela, c'est une injustice par rapport à l'Afrique, par rapport au Sud, qui a soutenu l'Europe de l'Ouest pendant très longtemps, contre d'ailleurs ce que vous savez. Merci.
Thank you. I'm going to mention about one opportunity and one danger or threat. And by the way, we're not talking about Poland per se or Hungary per se. We're talking about migration in general. And I think no one should be offended by it. So about the opportunity, well, we will definitely need migration in the coming years because of Europe's and aging population in the global north, and aging population in the global north, and young population of global south, right? AI, it seems there are so many reports that AI is not going to replace, to fill the void of, employment, labor migration. So definitely there will be more contract-based migration in the future, like which happened after the Second World War between Germany and many countries, or France and other many countries in Europe. And another danger, one danger, that's an opportunity, hopefully, in the coming years, we should be ready. And then but one danger is like on the securitization of migration and how international aid is tied to stopping migration before reaching the borders of the EU. And since we're in Morocco, Morocco is also receiving lots of international aid, but then we see in return, that many countries here, in Africa, but also in the Middle East, are imitating the draconian methods of pushing migrants back, right? Sometimes into the desert, so that their lives are again in danger. And then, of course, one question for our Moroccan participants here, I would like to have a good idea, since I read the history, but I would like to take your opinion about the Ceuta and Melilla. Why their Spanish soil, or Spanish lands, so-called, on Moroccan soil. Thank you. بشكل سريع ربما هو للأسف لحد هذا اليوم لا يوجد إطار قانوني ملزم لكافة دول العالم، وبالتالي هنا لابد من أن أشير وأشيد إلى بدور المملكة المغربية في الاتفاق العالمي للهجرة المعنون ب 195/73 الذي صدر في 2018 واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن يبقى تنزيل هذا الاتفاق صعب. لماذا صعب؟ لأن هذا الاتفاق غير ملزم. وبالتالي أعتقد أنه مهم جدا أن يصار إلى أن تكون هنالك اتفاق عالمي حول الهجرة ملزم لكل دول العالم كبيرها وصغيرها على حد سواء. هذا سيسهل وسيمكن، وتكون النظرة شمولية وتشاركية من مختلف دول العالم وليست نظرة أحادية من هذا الطرف أو ذاك. وأيضا وجود وكالة مغارب أورو أفريقية أيضا للتشغيل. نعتقد أنه التعاون الأوروبي الأفريقي هو الحل وليس فرض سياسات أحادية. ومرة أخرى وأخيرا نقول لا يمكن أن نكون شرطيا لأوروبا في البحر المتوسط. شكرا. شكرا دكتور رمضان بليز. بتقديري أن التعاطي الرسمي للاتحاد الأوروبي مؤخرا لمعالجة ما يسميه الأوروبيين أزمة المهاجرين كان تعاطي خاطئ جدا، بداية باتفاقية كوتونو التي رصدت فيها أوروبا 10 مليارات يورو لتنمية دول أفريقية للتخفيف من موجات المهاجرين. واتضح لاحقا من قبل قادة أفريقيا أن الأوروبيين يريدون أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدول الأوروبية بفرض مدونة شروط طويلة جدا. أيضا التعاطي الأوروبي مع دول المشاطئة شمال جنوب المتوسط بمحاولة شراء شرطي، أي منح الأموال لتأمين الشواطئ. هذه الأموال كانت كافية لإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول لتساعدها على تحمل أعباء، حيث هذه الدول أصلا هي دول استقبال للاجئين ومهاجرين من مناطق أخرى، ولا تشتكي بالطريقة العنصرية التي تشتكي بها بعض الأحزاب الأوروبية. أخيرا وبعيدا عن هذا الإطار، غزة فلسطين حرب لأكثر من عامين وضغط أمريكي إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. رفض الشعب الفلسطيني الهجرة، لا أحد يريد أن يهاجر، لا أحد يريد أن يترك بلاده. تمسك الفلسطينيون اليوم في غزة في الخيام ويرفضوا الذهاب. إسرائيل تفتح الممرات لكي يهاجروا إلى أستراليا وكندا وأوروبا، ولكن الفلسطينيين متمسكين بالبقاء على أراضيهم.
أقول لمن يختلف معنا في الرأي ليتوقف لينتهي الاحتلال. ستجدون الفلسطينيين العالم 14 مليون فلسطيني منتشرين حول العالم سوف يعودون لفلسطين. إذن المحرك المسبب الكبير للهجرة هي الحروب التي تسبب بها سياسات غربية أمريكية وتتحمل مسؤولية جزئية بعض الدول الأوروبية حاليا. لذلك من قبيل الشعور ليس بالذنب ولكن بالحاجة لوقف هذه الموجات. تذهب أوروبا بملياراتها إلى أفريقيا وإلى مؤسسات غير نظيفة في التعامل مع ملفات المهاجرين. وشكرا. شكرا لك. Merci, ces débats sont passionnants. Je vais revenir sur ce que disait ma collègue. On parle bien de migration, des enjeux de migration et pas de tel ou tel pays responsable de quoi que ce soit. On sait que la question migratoire est un sujet qui peut être instrumentalisé politiquement pour déstabiliser et créer des tensions politiques. On a vu en 2016 dans la tension entre la Turquie et l'Europe sur les réfugiés syriens, ça a été un moment de tension. On voit sur la Pologne, qui était un des premiers pays en Europe, la tension qui peut être mise par la Russie et les Biélorussie qui instrumentalisent la question migratoire pour déstabiliser la Pologne, déstabiliser l'Europe, parce qu'on n'est pas tous d'accord ensemble. Et donc, on voit bien que la question migratoire est un sujet de déstabilisation aussi de politique étatique. Donc, ayons ça en tête. Enfin, moi, je suis d'accord pour qu'on ait une grille de lecture néocoloniale du problème, mais dans une certaine limite. La grande majorité de la migration, c'est entre les pays du Sud aujourd'hui. La minorité, c'est Sud-Nord. Ça pose tous les problèmes qu'on a évoqués, mais il y a une question entre pays du Sud qu'il faut régler. Et donc, elle passe par, de mon point de vue, différents niveaux. Et aujourd'hui, considérer qu'effectivement, le conflit israélo-palestinien que je connais bien est lié à des politiques inacceptables plutôt du Nord, les proxys qui sont investis dans la guerre au Soudan, ils ne sont pas tous des pays du Nord. Donc, je ne vais pas donner des noms de pays qui alimentent en armes le conflit et les génocides au Soudan aujourd'hui. Le génocide à Gaza, on sait, mais au Soudan, on pourrait aussi considérer que ce n'est pas que les pays du Nord qui sont responsables. Donc il y a une responsabilité collective qu'il faut assumer, chacun avec différents niveaux. Et sur les solutions, il n'y a pas de solution facile, mais Monsieur le ministre Mohammed a donné quelques éléments que je pense qu'il faut suivre sur la question de la gouvernance dans les différents pays, d'accueil, de transit ou de départ qui se posent. Et quand on parle de gouvernance, c'est aussi de respect des droits fondamentaux. Et quand je dis ça, je ne me place pas du point de vue d'un leader occidental. Je suis dans une organisation non gouvernementale qui est sans frontières, et je vois bien qu'y compris dans les pays du Nord, il y a des forces contre les droits fondamentaux qui sont en train de se fédérer et qu'on retrouve aussi dans des pays du Sud. Et donc il faut défendre l'idée de droit fondamental, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, bref, une certaine idée des libertés. C'est ça qu'il faut creuser, parce que c'est un moteur de départ migratoire, comme les conflits, comme les crises économiques, comme aussi la crise climatique qui accentue les précarités, qui font que les gens partent des endroits qui deviennent invivables. Et donc, il faut aussi travailler sur des politiques de lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales. Et quand on parle de l'environnement, ce n'est pas chacun avec ses petits bras derrière ses propres frontières qui vont gérer ce problème à l'échelle planétaire. Donc, on voit bien qu'il faut une approche multilatérale sur ces questions et qu'il faut travailler main dans la main sans faire table rase du passé, des relations néocoloniales ou autres qui ont existé, mais se projeter vers une approche où chaque État, aussi petit ou aussi grand soit-il, a la même parole, parce qu'on parle de questions existentielles aujourd'hui à l'échelle planétaire. Quand on parle de la crise environnementale, c'est existentiel, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, je pense que la question des politiques de lutte contre les inégalités, elle doit être au cœur de nos réflexions communes. Et peut-être un dernier point qui... mon avis sur la question migratoire est quelque chose sur lequel il faut pousser, c'est la question du droit des migrants climatiques, qui est encore quelque chose qui n'est pas assez développé, qui va s'accentuer. Les migrants climatiques, on sait, est un problème qui va s'accentuer. Et donc, je pense que collectivement, il faut réfléchir à mieux border cette question du droit des migrants qui va être nécessaire pour pouvoir gérer ce problème à court et moyen terme. Merci. Merci à vous. If you'd like to respond, you have again the right of response. So I want to open the floor to questions and answers if anybody has them. Just raise your... Okay, we'll take one here from the left. We'll take them in threes, so please bring the mic. If you have the microphone in front of you, you can speak.
Please be brief, straight to the point, address your... Okay, thank you very much. I find myself in the obligation to answer Madam Dr. Sid'Ahmed for Ceuta, Ceuta and Melilla. As you know, there are two cities that under Spanish colonization, European colonization, so they are colonized. And it is also the case like in Spain with Gibraltar. So it is a European country, but the rock of Gibraltar is still colonized by. But we have not forget about it. We are struggling in this phase of history to have the international legitimacy for the Moroccan Sahara. As you know, we have celebrated the 2797 resolution of the Security Council. So this is our priority in this phase of history. I'm so glad that Mrs. Liliana is a minority in this room, in fact, because if it's a majority, is a problem, you know, for all this debate. I think that it's not about misunderstanding. I think that question is wrong. It's not a misunderstanding. It's a myth created by the Western thinking of the white man about migration and about mobilization, always victimizing Europe and the Occident and the West, and also criminalizing, you know, the global South. I think that the migration is a right, and we don't have the right to stop it, but we can humanize it. Thank you very much. Follow-up question for any of the panel? Well, my question is, do you think that is a misunderstanding or is a myth? صباح النور. أستاذة بهيجة جمال، دكتورة أستاذة القانون الدولي وخبيرة الأمم المتحدة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، وأنا سعيدة اليوم بكل هذا النقاش الغني والثري الذي يعني أثار العديد من القضايا التي تواجهنا كأساتذة باحثين وكخبراء في مجال الهجرة والاتجار في البشر تحديدا. في حقيقة أثارتني العديد يعني من النقاط التي أحب يعني كتعليق إذا يعني اتسع صدركم لهذه هذه الملاحظات، وأبدأ بالإطار المفاهيمي. عندي 5 يعني نقاط بريفلي، يعني الإطار المفاهيمي، الإطار القانوني، التعاون الدولي، والتجربة المغربية الغائبة اليوم للأسف. يعني كنت حبذا أن من المنظمين أن يسمع صوت المغرب، خاصة أنني كنت أشتغل في وزارة الخارجية وكنت حاضرة في التجربة المغربية سنة 2013. الإطار المفاهيمي يصعب علي اليوم يعني في كل هذا يعني الرقي الفكري أن أسمع بالميغراسيون كلوندستين، الليغال مايغريشن. يعني احنا تجاوزنا هذا الخطاب على المستوى الدولي، احنا نحكي عن irregular migration، لأن الهجرة هي حق من حقوق الإنسان. لأن سبق الدكتور قادر يعني أشار لهذه الفكرة، فأنا يعني حبيت أقف على هذه النقطة. وكذلك التعاطي مع موضوع الهجرة. يعني الآن أنتم تبحثون على policy recommendations يعني on migration. But what kind of migration؟ معالي السفير يعني الدكتور يعني سيدي أحمد يعني أثار فكرة migration is not a holistic approach. يعني احنا نحكي عن migration، يعني there are different types of migration including of migration. يعني نحكي على يعني I will not يعني لن أدخل في التفاصيل فعن أي هجرة نحكي وعن أي policy recommendation. يعني you have to be more specific. التعاطي مع هذا الموضوع. الإطار القانوني معالي الدكتور الحويج أثار مسألة غياب الإطار القانوني بشكل عام في مجال الهجرة، وأنا أدرس يعني عندي موديول عن الهجرة وحقوق الإنسان، وهذا يعني ما يعني في حقه يحز في النفس كيف أنه لحد الآن يصعب عن بلورة إطار قانوني ملزم. نحن دائما في إطار ما يسمى بالقانون اللين soft law not hard law. حكيت عن الميثاق الهجرة، حكينا عن اتفاقية الأمم المتحدة بتاع 1990 حول العمال المهاجرين التي صادقت عليها مجموعة من الدول يعني التي هي مصدرة للهجرة، ولم تصادق عليها مجموعة الدول الأوروبية. فإحنا في هذا الإطار يعني يطرح عندنا إشكال. عندنا إشكالية الهجرة المناخية وغياب
الإطار القانوني وحتى الالتزام. ونحن أرجع لفكرة يعني إلزامية يعني وضع أو مراجعة اتفاقية جنيف 1951 بخصوص اللاجئين، إلى أي مدى الدول خاصة الأوروبية أنها عندها قابلية لمراجعة هذه الاتفاقية، أو على الأقل إضافة بروتوكول to include يعني also climate migrants. فكرة التعاون الدولي، وهنا ليليانا don't feel minority please here، احنا في يعني سياق MEDays، يعني نحن نناقش الرأي والرأي الآخر، ولا تحسب نفسك بأنك minority، بالعكس هي يعني هذه فرصة لتبادل وجهات النظر، ونحن نبحث عن المشترك بيننا common ground or common point، يعني بأن الهجرة هي موضوع فيه shared responsibility، يعني لا يمكن أن نتحدث عن الهجرة ونفضل يعني نعطيه الاتهامات لبعض على أننا من قام بالشيء الكويس ومن لم يقم يعني يعني المطلوب في هذا السياق. والمغرب نجح في هذه المعادلة، وهنا أدخل يعني عفوا على الإطالة. التجربة المغربية هي تجربة استفادت يعني من موقع الجيوستراتيجي، حكينا على الجيوبوليتيك on migration، يعني القرب ما بين إفريقيا وأوروبا، ولعب هذا يعني في المنتصف بورقة الهجرة، واستطعنا أن نقارب الهجرة مقاربة أمنية وإنسانية وحقوقية، ونستفيد من الدعم الأوروبي ونستفيد من الدعم الاتحاد الإفريقي. فالمغرب يحتضن يعني l'Observatoire africain de la migration، يعني لأن سمعت هناك مطلب عن Observatoire international de la migration، احنا عندنا Observatoire africain de la migration اللي هو من أهم مهامه الداتا. يعني الدكتورة أو أميرة يعني أثرتي مسألة الداتا very important، على أساسها نبني السياسات إلى غير ذلك. سيدي أحمد تكلمتم المغرب يعني بإمكاناته المحدودة مقارنة مع عديد مدن نجح في تدبير ملف الهجرة، وهناك الكثير ما يقال حول السياسة الوطنية للهجرة التي صفق لها العالم. يعني أنا لا أتحدث الآن في حقيقة من الكاسكيت بتاع إكس يعني فونكسيونير بتاع المملكة الحكومة المغربية، ولكن أتحدث كباحثة مستقلة أننا نجحنا إلى حد كبير في تدبير ملف الهجرة بإمكاناتنا المحدودة. وكذلك أثرتم معالي الوزير يعني بعض الفاعلون في تدبير ملف الهجرة وهي السيفل سوسايتي، وأنا أضيف اليوم كذلك فاعل آخر وهو الأكاديميا، دور الجامعات يعني في رفع الوعي وتناول قضايا مهمة في مجال الهجرة. وعفوا على الإطالة وشكرا. شكرا لك مدام بروفيسور. Please. Merci beaucoup. Je crois que c'est une table ronde très intéressante. Moi, je voudrais juste... Il y a deux ou trois questions qui ont été soulevées par les panélistes qui, ma foi, m'ont attiré mon attention. Et je crois que une des questions que le général Soa a souligné par rapport à la sensibilisation qui doit se faire au niveau des jeunes Africains qui prennent la route pour partir, quels qu'en soient les programmes qui sont installés, est un peu préoccupant en ce sens où si... Je me demande si il est en train de proposer à ce que, disons, un autre contrôle réel se fasse par les institutions européennes, et si cela suppose une reconnaissance de l'échec des différentes initiatives de sensibilisation qui se font dans les différents pays d'origine. Parce qu'il y a plusieurs initiatives qui se font pour sensibiliser, pour que les gens ne puissent pas prendre la route. Mais dans ce cas de figure où l'on voit, par rapport à disons, à l'exemple qu'il a donné, ça m'inquiète parce que c'est comme si nous sommes en train de rejeter, disons, la balle dans le camp des entités, disons, des institutions internationales pour réaliser ce contrôle-là. L'autre chose, c'est que je crois que Mme Liliana, rapidement, une question. Le dernier point, c'est Mme Liliana a dit que tout le monde a la possibilité de réaliser une migration légale ou régulière. Je crois que ça dépend vraiment, hein, ça dépend parce que si c'était le cas, on n'aurait pas les migrations irrégulières telles qu'on les connaît. Je crois qu'il va falloir qu'elle puisse argumenter cela. Merci. Merci. So that was the last question that we're going to take. I'm going to go back to each of the respondents in this order. Take 1 minute each for your concluding remarks. And if you want to answer any question, you can answer them. But we are short on time. We've had a very vibrant discussion. So I'm going to give each person 1 minute. Ramadan, please, the floor is yours. 1 minute.
أشكرك أنس وأشكر ميديز على إتاحة الفرصة لنا لمناقشة هذا الموضوع الهام، موضوع الهجرة الذي يمس جميع كل بمستوى متغير. أعتقد أن من خلال النقاش هناك اتفاق على ضرورة استحداث وسائل جديدة للتعامل مع ملف المهاجرين، سواء على مستوى دول الشمال أو دول الجنوب. نحن كباحثين وخبراء من مختلف الدول نؤكد على ضرورة التعامل الإنساني أولا بما يتعلق بملف اللاجئين قبل المراهقة أو قبل المضاربة الأمنية في هذا الملف. شكرا. Merci. Bon, pour conclure ce que j'avais dit, il est important que sur les questions de migration et tout ça, les immigrés, qu'il faut travailler sur les deux aspects, les aspects de prévention et aussi les aspects préventifs de répression. Et que la répression à elle seule ne peut pas régler ce problème. Il faut beaucoup plus travailler sur la prévention et cela pourrait peut-être donner une vision un peu plus équilibrée sur ces problèmes. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, pour répondre à la question qui a été posée, donc je n'ai pas dit que le problème doit être transféré du côté de l'Europe. Moi, je suis militaire de formation. Ce n'est pas dans ma nature d'homme et de militaire de pouvoir transférer. Je cherche des solutions. Donc, les causes profondes de l'immigration, les causes sont profondes, elles dépendent d'un pays à un autre. On n'a pas une certaine uniformité dans les causes des immigrations. Maintenant, je dis par rapport au Sénégal, on s'est rendu compte, malgré tous les programmes et tous les programmes qui sont mis en place pour aider les jeunes à rester sur place, à créer des activités économiques et à s'insérer, à être animés dans le tissu économique national, on a souvent des volontés des jeunes qui sont tentés par l'immigration au point de prendre des risques énormes en passant par la Méditerranée. Et c'est tout ce qu'il y a de nombreux jeunes qui sont morts dans la Méditerranée. Donc par rapport à ça, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de téléfilms qui cultivent ce substrat culturel qui anime les jeunes à l'immigration. Et maintenant, pour mettre fin à ça, il nous faut couper ce lien, mettre fin, déconstruire cet imaginaire culturel qui fait que les jeunes pensent que pour pouvoir s'habiller correctement, rouler en carrosse et épouser la plus belle vie du quartier, il faut aller en Europe. C'est faux. Ce substrat culturel doit être démonté. Mais l'initiative doit venir des locaux. Merci. Merci, Général. Merci. Sadaf, please. Last minute, the floor is yours. Last 1 minute, yeah, okay. I think in the relationship between Africa and Europe, Africa needs to be more confident. There's a lot of potential here. While Europe is in decline in many respects, demographically, economically, on the world global scale, there is so much happening, so much vibrant and energy and potential here in Africa. So I really want Africa to be more confident. Morocco is a leading example, as has been mentioned. But for any good partnership and for any good migration system, you need good governance. We need good governance, and this was also mentioned. And we need to also invest in the developing capacities, also when it comes to migration. So I would invite all African countries to really start working on, continue working on, sorry, you've started, of course, but continue working on governance and also migration capacities. Obviously, okay, that's it, then fine. 1 minute. شكرا مجددا لرئاسة الجلسة. يعني بشكل سريع، ظاهرة الهجرة علينا أن نؤمن جميعا أنه لا يمكن أن تنتهي مسألة الهجرة. هذه ظاهرة عالمية ومستمرة، ربما الحد منها أو إلى آخره ممكن، لكن ظاهرة لا يمكن أن تنتهي. ثانيا، لابد من بناء حوكمة عالمية الهجرة، بمعنى أن تكون هناك أطر قانونية وتشريعية ملزمة لكافة دول العالم، كبيرها وصغيرها على حد سواء، لمقاربة قضية الهجرة. ثالثا، قضية المقاربة الأمنية ثبتت فشلها ولا يمكن أن تستمر. المقاربة التنموية هي الحل لقضية الهجرة. رابعا، نحن لا نقول نحن ضحايا والآخرون جلدون أو الآخرون جلدون ونحن ضحايا. الجميع معني
المساهمة والشراكة والتشبيك والتعاون في إطار مقاربة تشاركية تقوم على حقوق الإنسان، تقوم على الكرامة، تقوم على نفي خطاب الكراهية تجاه الأجانب. ودائما نظر إلى قضية الهجرة هي تحدي وفرصة في ذات الوقت. شكرا لكم. سريعا جدا، واحب اقول النوت الاخيره باللغه العربيه. يعني اعتقد انه الوعي بالاساس شيء مهم جدا. الوعي يعني رقم، يعني خطاب سياسي تشاركي بالمقام الاول مش بيفتعل هذا القدر من الصراع. لو في فرص عمل جيده، عمل مناخي مشترك، نظرة حقيقية على الأمن الغذائي، إذن المسألة كلها قد تختلف بالكلية. والأهم من ده هو أن احنا مقبلين على عصر ال AI، الذكاء الاصطناعي وغيره سيغير بالكامل أنماط العمل. والحديث عن مسألة اللاجئين هتبقى بسياسات مختلفة وبرؤية مختلفة، لأنه جنريشن زي الحقيقة يستطيع أن يجد لنفسه فرص داخل بلاده بأغرب وبأكثر الطرق كفاءة. احنا برضو محتاجين نبص على ده بشكل هام جدا. في مصر يمكن سريعا احنا عملنا مؤخرا تطويرات على قانون اللاجئين، أهمها كان رؤية الأرقام علشان نقدر نصيغ سياسات مشتركة. At last there is no one safe until everyone is safe. Thank you. Thank you very much. Well, I think we all agree that migration is inevitable, and that's exactly why we should make it safe, legal, and fair. And sir, I understand that you might be a bit annoyed by my remarks, but I believe that's actually the strength of the MEDays Forum, and I'm so happy that I'm here, and I'm so happy that we can actually discuss it all together, because the reality looks like this, that actually my opinion is not such an isolated opinion, and I'm happy that we are starting from here. Thank you. Merci à nouveau. Comme nous arrivons à la fin de ce panel, je crois, comme tout le monde l'a dit ici, que l'immigration est un phénomène, comme on a dit, universel et naturel. Ce n'est pas la peine de chercher à la bloquer carrément ou à l'éliminer. Ce ne sera pas possible. On pourra peut-être l'adapter, on pourra peut-être la réduire, on pourra peut-être la limiter. Et cela ne peut se faire qu'avec une bonne gouvernance d'abord dans les pays d'origine. Il faut aider à la bonne gouvernance et non à la dislocation. Parce que les pays, malheureusement, les pays de destination ne se font pas distinguer par leur aide à la bonne gouvernance dans les pays d'origine. Ils se font parfois même remarquer par leur volonté de dislocation, de changement, de révolution, de changement de dirigeants et consorts. Donc, il faut aider à la bonne gouvernance, à la gouvernance locale, à la gouvernance traditionnelle, à la gouvernance voulue par les populations pour qu'il y ait une certaine stabilité. Et puis, il faut aider aussi à la résolution des conflits. Parce que si on n'aide pas à la résolution des conflits, il est hors de question de trouver une bonne gouvernance. Il faut développer au développement économique. Nous avons tous les moyens au Sud. Attendez-moi, c'est la fin. Non. Au Sud, on a tous les moyens de réussir en développement. Seulement, on n'est pas sur la bonne voie actuellement. Et il faut que l'Europe aide financièrement, techniquement et scientifiquement au développement local pour atteindre cette immigration. Il faut qu'il y mette la valeur ajoutée aux matières premières qui sont actuellement exportées telles qu'elles sont. Et puis, il faut l'acceptation culturelle réciproque entre le Sud et le Nord. Je vous remercie. Thank you. Thank you. I think Madam Professor asked which migration are we really talking about here. Of course, we talk about forced migration, but also labor migration, highly skilled migration, less skilled migration. But after all, since Moroccan experience also shows, migration, doesn't matter which category of migration, sometimes all these different categories are intertwined, right, within each other. So we see this and that. Of course, trafficking is the biggest problem, but you don't have to migrant or cross international borders to be trafficked, right? You can be trafficked within your own country. And then regarding this soft law framework, you're so right. Morocco did not sign the Geneva Convention, right? On 1951 Geneva Convention on Refugees.
Oh, signed? Okay, good. But, you know, many countries in the world, some African countries, Middle East countries, you know, did not sign this convention or Labor Migrants Convention 1991, ILO convention, but still it's, you know, they're working. We still see good governance and it's working. And then, of course, I need to remind, since nobody mentioned GCM and GCR, Global Compact on Migration, Global Compact on Refugees, which is signed here in Morocco, which is, you know, years ago, of course, non-binding, but showing incredible possibilities, how to manage migration and how to do burden sharing. Thank you. Merci beaucoup à MEDays, merci beaucoup Anas pour l'animation de cette table ronde. Vous avez été très professionnel, on avait beaucoup de choses à dire. C'était passionnant et merci à tous les intervenants. Je crois qu'on est tous un peu des migrants autour de cette table. Moi, je suis né au Maroc, j'y ai grandi, maintenant je vis en France, beaucoup voyagé. Et voilà, et je pense qu'on est tous les incarnations du fait que même en étant migrant, on peut arriver à mener des vies normales. Et donc, il faut aider tous les migrants dans le monde à pouvoir être autonomes dans les choix de leur vie. Il n'y a pas de grand soir sur la question migratoire, on l'a dit, c'est une problématique complexe. Moi, j'insisterai sur des choses que j'ai déjà répétées. Ça fonctionnera que si on se traite également entre pays, entre États. Et je parle en tant qu'ONG, donc je déborde un peu de mon mandat, mais en tant que citoyen, je pense que voilà, il faut focaliser certes sur les questions de gouvernance, de défense des droits fondamentaux. Je l'ai redit, il faut intégrer sur cette question migratoire des politiques de lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales. On peut très bien arrêter, effectivement, comme vous le dites, les vidéos qui poussent à partir et qui donnent une fausse idée de la réalité en Europe. Mais en même temps, si dans le même temps, vous avez des gens qui, dans n'importe quel pays, n'ont pas les libertés qu'ils veulent, meurent de faim ou autre, vous ne pourrez pas empêcher qu'ils bougent. Donc, il y a le problème que vous évoquez en termes de réalité, de vérité des faits, une construction d'un récit qui peut être faux. Mais il y a aussi le fait que ça doit passer en même temps par des politiques de lutte contre les inégalités et contre la pauvreté. Et simplement, je terminerai pour dire... Faites confiance aux ONG, elles sont là internationales, locales, elles sont là aussi pour aider les États qui font face à ce problème. Et faisons confiance aux sociétés civiles aussi, du Nord comme au Sud, elles ont plein de choses à apporter dans le formel, dans l'informel, pour aider à humaniser cette dynamique qui est en souffrance, la migration. Et les sociétés civiles, elles ont leur part à prendre dans les questions de gouvernance dans tous les États. Thank you, Dr. Jean-Francois. It's my great pleasure to end the session. Not an exhausting session, and not a complicated session, but a complex one. One that I'm glad that we conducted with a lot of respect and a lot of great exchanges of ideas. But, you know, to do that, I think I want to conclude on a couple of remarks that I've listened very carefully to. Migration is the world's oldest habit. It's been happening long before we had borders. The difference today, I think, in my estimation, is fear. Fear has a budget. Fear has a lobby. Fear has PR. And if we want to begin to really think about the 3 or 4 key points that I think were mentioned in consensus, I believe, and I think even when we've had disagreements, they've been in consensus towards what our diagnosis is. Maybe our fingers are on the same pulse. We just don't know where we're going with it. But I would say that if we want order, we need legal pathways, and we need equitable legal pathways. If we want security, we need cooperation, and I think that's what we've heard from many of the panelists today. And if we want dignity, human dignity, let's not forget we're speaking about human life. When we use the word migrant, refugee, illegal, never use that term. Humans are illegal. But if we want dignity, we need consistency. All humans are the same. So I want to end my comments on that, and I really want everyone around the room to give our great panelists a big round of applause, and thank them from me for keeping to the time. So thank you very much. Lovely to see you all again. See you next year. Thank you.